to all. In today's session, we are going to learn about the consumer behavior and cardinal approach. So let's begin with the definition. What is exactly the meaning of utility is? So the term utility is a psychological phenomenon. It's just a feeling of a pleasure or satisfaction or well-being which is being experienced by the customer or consumer when they consumed any product or services or avail any services in its real setting. So in this particular term, it is more subjective or a related concept. It means the level of utility is derived when a consumer or a customer consume a product and definitely differs from person to person as well. Let's take an example that meat has no utility for the vegetarians people. Let's take another example to understand this concept. A pen has its own utility, whether an individual or a person can utilize it or not. However, the utility is considered as subjective as it's more subjective as the consumer analysis. It keeps on changing, and when a consumer demand any product or any services only, if that in that case that good holds a utility for him or her. So if any consumers wants a good and he has bought that good, consumed that good, that means that good has a good utility for the consumer which is being consumed by him or her. So that is exactly the meaning of utility called for. So let's take another example or another nature of utility. So the utility is not vary from person to person, but it also vary from time to time at different levels of consumption and different modes of consumer and the consumer's behavior. It keeps on changing from time to time. So there is a basic example to understand of this particular scenario, that is the concept of food. So if a person is not hungry and her or his favorite food will not have any utility for her at that point of time. So I am just you can say explaining the term utility according to the time period. So at that point of time, if you don't feel hungry, that means that good has no utility for that person, either he or she. So that is also the most subjective or the related concept as according to the time period. Now we can come up to a relationship between the want, utility, consumption, and satisfaction. So this is a basic flow chart where the particular consumer, you can say, have some wants on the basis of their on the basis of the understanding of his or her behavior. That depends on that what exactly the concerned individual, either he or she, could actually wants. Then accordingly, the consumer select a commodity based on the behavior, on its wants, or the satisfying power. Then accordingly, when he select the good, he just bought the good and consumed the that particular product or good. That means he is more satisfied for you consuming the goods or from the consumption of the good, and ultimately it leads to the satisfaction of the want or from the good. So this is how the each and every term, that is want, utility, consumption, and satisfaction, are interconnected, are interlinked to each other. And when we talk about the consumption, utility, and satisfaction, the want is the most important element where all other elements could begin. So that's why it's a most important relationship when we connect the want, utility, and consumption and satisfaction.
Now we can come up with the three main important concepts related to utility. So the first one is the initial utility. Initial utility is that type of utility which is derived from the first unit of a commodity that a consumer consumed. That is called the initial utility. Let's take an example. The utility obtained from the consumption of the first roti is called initial utility. When we talk about the next concept, that is the total utility, the satisfaction or the well-being, the pleasure that is derived by a person from the total units or the total number of units of a commodity consumed by him or her, that exactly called the total utility. So any satisfactions that come up from the total units, your total number of units consumed by an individual, that exactly called total utility. So there is a formula that mathematically we can easily calculate the total utility. That is the TUN is a number of terms which equals to utility 1, 2, 3, and so on, which is unlimited, which has never and actually. Because once it's an unlimitedly by a consumers, and it's not limited according to the time period. So it keeps on changing. The behavior of the consumers changing. Next concept is the marginal utility. It is an addition made to the total utility by consuming an additional unit. So if a consumer is, you can say, have an additional unit or any addition made into a total utility, and any addition of units made into a total number of units of a commodity which is consumed by a consumer, that exactly called the marginal utility. So we can also have a mathematical formula to calculate the marginal utility, that is MU, that is N unit. Marginal utility of N unit is equal to the total utility of N unit minus total utility of you can say N minus 1. It means that one unit which is less than the total number of units of commodity. So that is the formula that we can use to calculate the marginal utility. So this is a schedule, a utility schedule, where you can see the number of units of a good or a commodity consumed, and the total unit utility has been given in the question, that form the like how you will calculate the marginal utility from the total utility. So the number of units is given as 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the total utility is also given, that is 6, 10, 12, 12, 10, 0. And the marginal utility can be easily been calculated, which is the formula how to calculate the marginal utility, that is equal to the total utility of N unit, let's say 1 unit, and minus the total utility N minus 1. That means if we calculate the first unit, that is 6 minus, there is no unit available, that is N minus 1, that is 0, it becomes, marginal utility becomes 6. When we talk about the second unit, the total utility is 10, and how to calculate the marginal utility? It's 10 minus 6, that means 4. Then again, the third unit of a commodity, 12, total utility is 12 of third unit. So 12 minus 10, the marginal utility of third unit becomes 2. Then we talk about the fourth unit, that is 12, and what would be the you can say TUN minus 1, that is also 12, that is 12 minus 12 is 0. That means on the fourth unit, the marginal utility becomes 0. Then we talk about the fifth unit, the total utility is 10. So what would be the marginal utility of the fifth unit? That is 10 minus 12. It becomes minus 2.
Same procedure we have to follow on the sixth unit. The total utility is 6, and how to calculate the marginal utility? That is 6 minus 10. It becomes minus 4. So automatically when you see the schedule, the total utility it's like increasing till the third unit, and it becomes equal till fourth unit and start declining above the fourth unit. But when we talk about the marginal utility, which is calculated from the total utility, then the total utility is consistently decreasing from till third unit, and it becomes zero till fourth unit, and it becomes declining after fourth unit. So this is how you can drive the marginal utility curve utility. Now we can come up with the relationship between the total utility and the marginal utility. So if we look up the example, and that if we look up the graphical representation, it is represented with the use of the schedule which has been shown, you can say, above. So in this particular graphical representation, if you look up the graph, that the TU has been drawn in the line graph of the total utilities on red line, and the you can say marginal utility drawn in the blue line. So we can have this explanation of this graphical representation, which can be easily represented with the help of the schedule. So in the particular figure, the units of a commodity of X is measured on the X-axis, and the utility is measured on the Y-axis. And it could be the total utility and marginal utility, or both. Up to the third unit, the total utility is increasing. If you look up the graph, it's increasing from 6 to 12. So up to the third unit, it's increasing, or the total utility is increasing, but the marginal utility is diminishing, but at a positive rate. So till the third unit, the marginal utility is definitely declining at a positive rate, at an increasing rate till the third unit. But when we talk about after the third unit or above the third unit, so when the consumer consumes the fourth unit, the total utility is maximum, is at the peak level, but the marginal utility, it becomes zero. So the consumer is getting maximum satisfaction at this point, because the total utility, it's at the peak level, or at the maximum point, or is at the saturation point, whereas the marginal utility, it becomes zero. So when we talk about the third category, that if a consumers consume more than the fourth units, the total utility becomes declining, and the marginal utility becomes negative. And this particular situations where the total utility increases and the marginal utility declines at a positive rate, then in the second stage, the total utility becomes maximum and the marginal utility becomes zero. On the third stage, the total utility is declining and the marginal utility becomes negative. So when we saw these stages, these all stages are called in another name, which is called the law of diminishing marginal utility. So if you look up the diagram of the marginal utility, and when I already explained that how to calculate the marginal utility is automatically shown in the schedule, that is declining, then it becomes zero, it becomes negative. And in the same pattern, the same values has been considered and used in a graphical representation, that it is also showing that it's diminishing at a positive rate, then becomes zero, and then becomes negative on the third stage.
And when we see all the stages together, it becomes one of the important law in the cardinal approach analysis, which is called the law of diminishing marginal utility. So now we can come up to the next section, that is the measurement of utility. So there are two main approaches. The first one is the cardinal utility approach and the ordinal utility approach. So let's begin with the overview of these measurements. When we talk about the cardinal measurement of utility, so there we, according to the classical economists, utility can be measured in the same way as weight and height. So according to these economists, a classical economists, they have already explained that the utility can be measured as the particular individual is simply measure the weight and height of its own. So it is assumed, or it is based on the assumption that the utility can be measured in numerical terms if we measure weight and height. So by using the cardinal approach or the cardinal measurement of utility in economics, it is very much possible that the utility can be measured numerically. For example, to estimate that which a person drives from a consumption of goods and services. So we can easily estimate that the particular individual is consuming 20 utils of ice cream or 30 utils of ice cream, and out of which consumers which ice cream would be more prefer, whether the vanilla or the chocolate. So this is how a particular individual can easily measure a more subjective way that which flavors they much more prefer and what quantities that they have consumed, and which could be easily measured numerically. So let's take an example to understand. So you have eaten an ice cream and chocolate, and you assign the 20 units or utils as the utility derived from the ice cream. That means you consume 20 utils and you feel satisfied and pleasure while consuming the ice cream. So if you like the chocolate less than the ice cream, that means you will assign the less number of utils in case of chocolate rather than ice cream. So this is how we can measure the utility in more in subjective way or in numerical way, which refers to a cardinal measurement of utility. So there are several economists who also suggested that the measurement of utility could be measured in a monetary terms also. So the utility can be measured in terms of money, even the price where the consumer is willing to pay for the goods and services in an open market. So we can talk about, to explain this concept, that utility can be measured in the monetary terms also. That means we can measure the value of rupees in case to measure the utility, in case to measure the satisfaction level of the consumer. So let's take an example. Suppose one util is assumed to be equal to rupees 1, and an ice cream will yield a utility worth rupees 20. That means that rupees 1 and 20 can be easily measured in terms of monetary manner. So while the chocolate we earn may yield worth rupees 1. So that is exactly called the value of utility in terms of money. That means the whatever the value exists of the product, or the consumers consume the product at this value in rupees, whether 1, 20 or any other 5 rupees, let's say. So it is measured the value of utility in terms of money, and that states a monetary terms. Now we can come up with another measurement of utility, that's called the ordinal measure of utility. The modern economist, where the cardinal is the classical economist, they have suggested the cardinal approach, whereas the modern economist has disregarded
has criticized the concept of the cardinal measurement of utility in economics. They believe that the utility is an abstract and the philosophical concept, and it cannot be measured in numbers or absolute terms, that is, the monetary terms. So they suggested, the modern economists suggested that the consumers can rank the various combination of goods and services in order of their preferences. So if I could prefer ice cream rather than chocolates, or I could give a less preference to chocolate than the ice cream. So this is how the modern economist has criticized. They just say that we could rank our you can say preferences towards the goods and services, and in this way the particular individual could measure their satisfaction, could measure their utility or pleasure or well-being towards consuming the product and services, and it is based on their preferences. Let's take an example to understand this concept. If the consumer consumes two goods, say let's say an apple and bananas, then he can indicate whether he prefers apple over the banana, or the other way around, whether he's indifferent between apples and banana, or both, and both the products are equally preferring by the consumer or equally satisfying by the consumer. So either they can choose one out of these two fruits, banana and apple, or they can, and the individual can choose the both or become indifferent between the two goods. And that exactly called the ordinal measure of utility, where the particular consumer gives a rank among the combination of goods and services in order of their preferences. And when in any consumer rank the products and services according to their preferences, it becomes the ordinal measurement of utility. Now we can come up to the main assumptions of the ordinal approach, where the consumers chooses the product from the various alternatives according to their preferences. So let's have a one first assumption, that is completeness. The consumer can easily compare the two bundle of goods, either A or B, or decide whether good A would be the better, you can say the good B, or indifferent between them. Let's take up another assumption, that is transitivity. So if a consumer prefers bundle A to bundle B, he could also prefers bundle B to C as well, or may also prefer bundle A to bundle C. That means the preferences could transfer from one good to another, or another good to some other good, or further good. So that becomes one of the assumptions, that consumers' preferences may get transfer from one bundle to another, from one good to another good. The next one is non-satiation. That means, in other words, we can more is better. So consumers will always prefer that bundle of goods that contains more of one good, or at least of much of another good, when compared the bundle with less quantities. Let's take an example to understand. You would always prefer a basket of 10 apples and 5 oranges to a basket of 8 apples and 5 oranges. But after all, it's all else being equal. The factors remains equal. So it means
another product, you can say in a week, but they will equally satisfying. A consumer is actually satisfied, equally satisfying from both the goods. Now we can come up to the next section. What is the card? So the people consumes different goods and services so that their satisfaction level could be maximized. So to achieve the such satisfaction level or to achieve the maximum level of satisfaction from a certain commodity, the particular researchers or economists will use the cardinal utility approach. So the cardinal utility approach uses the major concept of utility so that they can determine the maximum level of satisfaction. And that's why in simple words I could define the utility is a bond satisfying power of a commodity. So it is considered that measured in terms of the cardinal numbers, as the classical economists is always say. It could be measured in numbers, it could be measured in the monetary terms. The same concept will also followed in the cardinal utility approach, that it is all the class. We just define according to the classical economist only. So it is considered to be measured in terms of the cardinal numbers such as 1, 2, 3, and so on. It can be called a utils or the units of utility. So 4 utils are more significant than the 3 utils, or the 3 or more utils or can be more significant than the 2 utils and so on. That means the more and more units of utility or the more and more utils, that means gives a more satisfaction to the consumer from the consumption of that good and services. And that's why it is mentioned here that utility is a bond satisfying power of quantity. So this is a diagram which is theoretically I have shown, where all the 3 stages you can easily see, and you can also draw separately graphs rather than in a one graph you can draw the 2 curves. You can also in a one graph you can also draw the 2 different curves. That is, the first curve is total utility curve and the second one is the marginal utility curve. So the exact scenario, it becomes the same, where we have already explained, I have already explained the relationship between the total utility and the marginal utility. In the same graphical, in the same graph, the both curves has been drawn, but here in this graph, the different the curves has differently drawn in the one graph. So as we can see that you can see in the case of the total utility curve, the total utility increases where the consumption level of a commodity could also increase since until the MU becomes positive. So if the TU is increases at an increasing rate, the MU is declining at a positive or increasing rate. In this case, TU increases till the Ford burger, TU increases at a diminishing rate and MU declining as a positive rate. Because as you can say MU, you can say declining as a positive rate, because as the you can say as the marginal utility or the units of marginal utility is actually declining till the 4th burger. So that is exactly we can say the first stage. But when we talk about the second stage, when TU reaches at the maximum level, the MU becomes 0. That means it will become 0 on the 5th unit of burger at the maximum level of total utility, which is called 20 units of burger. So that saturation point or that maximum point is also called the point of sanity.
So in the third stage, when the consumption of a commodity is increased beyond the saturation point or beyond the point of salinity, the TU starts falling and the MU becomes negative. So if you look up the diagram, what I have explained is the same way which has been shown in the diagram when that and the third stage as the consumers, when the consumption of a commodity is increased beyond the saturation point or beyond the maximum point, the total utility curve declining and the marginal utility curves becomes negative. And that is the three stages which has also been explained theoretically, where the two curves has been drawn differently on the same graph. Now we can come up to the assumption of the cardinal utility analysis. The first one is a rationality, where the consumers are assumed to be rational. It means the local decisions they can make up accordingly, according to their preferences, to maximize the total satisfaction or the utility, so even if they have a limited income in the market prices. Cardinal measurability of utility could be measured in numbers at the weight or height, and the consumers can even express their satisfaction in numbers as well by saying that they will get 10 utiles from consuming a glass of milk as well. So the next one is constant marginal utility of money. So as we don't follow any ordinal approach in case of the cardinal, where we just rank the products or services. So in this particular assumption, the utility can be measured in the monetary terms, which as I already explained that it's called an ordinal utility. So ordinal utility assumption where the utility could be measured in the monetary terms. That means it will remains constant, which is one of the assumption of the cardinal utility. That means the constant marginal utility of money. Now we can come up with the next assumption, that is the diminishing marginal utility. So as the consumer consumes more units of a good or service, that means that additional satisfaction could also be gained by the individual or a consumer from each successive units declines. Next one is additivity of utilities. So the total utility of consumers receive from consuming a basket of goods, which could be a sum of the utility, or could say that reflects the total number of units which derive from the each individual good. Next one is independent utility. In some versions, it is assumed that the utility gained from one commodity could be independent of the utility from another commodity as well. And that's why it could be relaxed in advanced model, where the more regressions or the correlation models would be applied to estimate the satisfaction level which could be gained from one good, and that utility could be independent from consuming the another good as well. So it could be measured using the various statistical models or in advanced models as well. Next one is the limited income. The consumers have a fixed amount of income which they could spend on the various goods, on the various bundles of goods under a specific or considering a specific market prices. Now, one of the most important concept in this particular block or unit, that is called the law of diminishing marginal utility. So what is exactly the law of diminishing marginal utility? It refers to one of the stage where any consumers have an additional utility which could be gained by increase in consumption, which declines with each successive units of
commodity or consumption, that becomes the law of diminishing marginal utility, where the total utility in declining at a decreasing rate, whereas the marginal utility becomes negative. So it says when a consumers increases their consumption, or by having any additional units gain, additional unit of commodity gain from the increase in their consumption, that means their consumption level would decline with the successive units of a commodity in terms of their consumption. So it means, in other words, we could say the marginal utility is refers a change in total utility due to a 1% change in the level of consumption. So the law of diminishing marginal utility states that as the marginal utility gradually declines with the level of consumption, utility being defined as a satisfaction or benefit, and what sort of benefit the consumers having from an additional consumption that ultimately resulted into a declining stage. And that's why it's called a law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility is also one of the case we could explain, and which also reveals the law of diminishing marginal utility and analogy. So a John is extremely hungry and goes to a restaurant and offer a buffet. So loads up a plate with food and start eating. So the amount of satisfaction gained by John from a plate of food is directly is proportional to the John hunger level. So there is a main two variables, the hunger and the buffet. So automatically the first plate of food will give John a more satisfaction because he's very hungry, and he could easily gain the more and more consumption from his first plate. And when he reaches to the second plate of food, it becomes, you can say, less satisfaction as compared from the first plate of food. So as the plate of food would increases, their hunger or their satisfaction level would automatically declines. So when a particular additional level of consumptions, you can say, have or consumed by a consumer, their marginal utility or their his or her or their marginal utility would automatically declines. So as more and more successive units add on in the consumption, his or her marginal utility diminishes, and that becomes the law of diminishing marginal utility. The situation occurs because each plate of food reduces the John hunger level, and the reduction in hunger level resulted in less satisfaction. And when there is a less satisfaction, it becomes that their marginal utility also becomes declines, and that states the law of diminishing marginal utility. That means that each plate definitely fills up the John up, and of course, but it becomes reduced their satisfaction level as the number of plates or could increase, which ultimately reduces the John hunger level, and that states the law of diminishing marginal utility. So this is the exact case which could be defined the law of diminishing marginal utility. So this is a mathematical situation where you can see that it is represented the law of diminishing marginal utility. If you look up the figures of the marginal utilities, ultimately declines from 9 to 5. So let's the amount of food consumed. It's a schedule of a case which has been explained in the above slide. That is the one plate, two plates, three, four, five, six, and so on.
And the total utility, which has been based on the assumptions, the numerical figures, has been considered based on the assumption that is the total utility comes under, that is 10, 19, 27, 34, 40, and 45. I already explained that how to calculate the marginal utility from the total utility or from the values of total utility. That is, if we talk about the first plane, the total utility is 10, it becomes nil because no upper value has been mentioned in the table. When we talk about the second plate, the total utility is 19, so 19 minus 10, it becomes 9. So the marginal utility on in case of second two plates or second plates, it becomes 9. And so on when we do calculate the marginal utility in the case of the third plate, 27 minus 19, it becomes 8. Then fourth plate, 34 minus 27, 7. In the fifth plate, we can talk about 40 minus 34, 6 marginal utility. And sixth plane, we can talk about the 45 minus 40, it becomes 5. So the marginal utility becomes 5 at the end of the 6 plates. It shows that the total utility, that means the number of units, it's increasingly, you can say on each plate, but their hungerness, their marginal utility, it's automatically diminishing. And that's become the law of diminishing marginal utility. We can talk about the graphical representation of the law of diminishing marginal utility. So I have drawn this diagram on the one graph which shows the total utility and the marginal utility. If we talk about the total utility, which has been drawn in the blue line, and the marginal utility, which has been drawn in the orange line. So if you look up, which is based on the schedule, the total utility is increases at an increasing rate, whereas the marginal utility is declines. So after all, the marginal utility, as the total utility increases at an increasing rate, at the same manner, the marginal utilities decline at a diminishing rate. And this relation between the total utility and marginal utility states the law of diminishing marginal utility. Now we can come up with the mathematical interpretation of the law of diminishing marginal utility. So here when we talk about the mathematical interpretation, means we are taking up the derivative of marginal utility of commodity X in respective to the derivative of the total utility of commodity X by the derivative of commodity X. So this is exactly, we can talk about the mathematical interpretation where we can take up the calculus, you can see equation, or we can also take up the derivations of the respective variables to calculate the diminishing marginal utility in terms of derivative factor in respect of total utility and commodity X. So the law of diminishing marginal utility says that the utility function is upward sloping and concave, and the various classical economists also assumes that under this situation that all the commodities are infinitely divisible. And this allows the economists and the mathematicians to assume a continuous utility function which is measured numerically, and that's why the economists use the calculus to analyze the marginal changes in the units or in the level of consumption. So the example, there is another example to explain this mathematical interpretation in respect of the law, that it states that the one can read off the graph. If you read up the graphs that the 3.5 plates of food gives the consumer 27.5 units of utility, and if we assume the continuity utility function, then the marginal utility from X unit of consumption will become the slope of the derivative of total utility at X units.
And that's why the derivative factor will be considered as a mathematical interpretation, so that we can also get to know that how much the satisfaction level when the each successive units of the level of consumption, how you can say could reduce from the total units of the communities. Now we can come up to the exceptions to the law of diminishing marginal utility. We get that such law will not be, you can say, adopted in such cases. The first one is addictive goods. For instance, for substance like alcohol or tobacco, the marginal utility might not be damaged because as the person will need more and more to achieve the same level of satisfaction to gain such goods or to avoid such goods. Then the next one is collectibles and the hobby. So when any individual or any consumers collect such items like the rare stamps we can talk about the paintings, we can talk about the attitudes. So of course, when an individual consumes more units, it automatically increases his or her pleasure, her satisfaction level, her purchasing power. And that's why each, in this particular case, the each item which is consumed by the consumer, it holds a unique value to them. The next one is luxuries goods. Some high-end or high-tech or luxury items may provide the increased utility. Definitely, they could increase their satisfaction level. They could not decrease their satisfaction level, and that's why, in case of the luxuries goods, the marginal utility of a consumers will not decline, and that's why it's one of the exemption, or you can say, of the law of diminishing marginal utility. Because after all, the consumers feels their status to be supreme or to be high according to their high luxuries goods. Next one is money. The marginal utility of money could be argued it could increase because the people desires more money for various purposes, and of course it could be a term as symbol of status. Next one is the given goods. In rare instance of inferior goods, the quantity demanded may rise if the price rises. And somehow it's contradict the law of diminishing marginal utility. Because the demand increases as the price increases. In case of the inferior goods, there is no role of such law in it. Now we can come up with the limitations of the law. The subjectivity of utility, it's more subjective concept, and that's why it's become one of the limitation. Because the law is always assumes that the utility is measurable and comparable, which is not always true. Next one is abnormal consumers. The law is not applicable to the abnormal individuals like missers or more desirable individuals who always desires more and more money with each and additional units like alcoholic or tobacco consumption, and somehow it increased the consumptions, but their marginal utilities always be one of the limitation which also increases. Next one is habitual behavior. The law is generally not applicable because when the consumption is driving by habit or their irrational behavior, their satisfaction power or will not be increased. Next one is indivisible goods. For a certain indivisible goods or any of the luxuries items, such law doesn't exist. Lack of complementary and substitute goods. The law is always assumed that the marginal utility of money remains constant. It will not be affected by any of the factors or any of the presence of the substitute and the complementary goods. So in reality, the consuming a good might lead to consuming its substitute or complementary goods, which ultimately affects the overall satisfaction level of the consumer. The next assumption is the unrealistic assumptions, where the law
is always rely on the unrealistic assumptions like the uniform consumption units, constant taste and preference of the consumers, limited income of the consumer, and somehow these all conditions like limited income, constant taste and preference, and the same consumption units, it becomes very unrealistic in nature in this real world. Next one is exemptions like rare collection. So in hobbies, or we can talk about our hobbies like collecting the stamps, coins, antique pieces. The marginal utility of such collection of such rare items definitely get increased. But if it will increase when there is any increase in their stock, then it could increase of such rare collections of the items. And in this way, the law of diminishing marginal utility doesn't exist, and it becomes one of the limitation of such law. Now we can talk about the criticisms of the law of diminishing marginal utility. The first one is a rational consumers become rational and it could be influenced by their emotions, habits, and basis. The next one is the homogeneous units. It assumes the law assumes that units of goods are same. It's identical. It's not always be true. It keeps on changing. The consumers you can say want different units of the goods or different products, and it could be consumed in different manner as well. The next one is the continuous consumption. The law also requires the consumption could be continuous without any break, or which is not always been true because somehow people consume goods in breaks as well. Constant income and taste. The law always assumes that there should be a limited income, constant taste and preference of the consumers, but somehow there are other plenty of factors which also changes over the period of time or a point of time when when a particular consumer consumes any commodity or services. Indivisible goods, the law is not applicable to such goods like cars or homes because one does not consume additional units in the same way. That means identical units cannot be consumed. And if it consumed, then it becomes law of diminishing marginality. If not, the law doesn't exist. Into exents and the addictive substances. So for a short period, the utility of addictive substances like alcohol or tobacco might increase with consumption, but law doesn't exist here. Money is also the one of the factor where the law doesn't exist because individuals have more desires for money, and their desires cannot become zero, cannot become is declining, and hence such law doesn't exist in such case. Rare collections, the desire for the second rare item is higher than the first, so automatically when the resources or the items are in shortage, that means this law for the rare collection of items doesn't exist. Subjective nature of utility. So this is also subjective criticism. We can compare the level of satisfaction, but we cannot assign any numbers to such level of satisfaction, or we could not give any value to such, you can say, levels. Single bonds. The law is restricted to a single bonds because there are different consumers having different satisfaction level, and when there is a different satisfaction level, that means we can talk about the law of diminishing marginal utility. But if we are talking about the single individual having a single bond, such law doesn't exist. Now we can come up with the next important part, that is consumer equilibrium. So consumer equilibrium is a situation where a consumer could earn the maximum satisfaction with a limited income, and it does not change with his existing level of expenditure.
So in this particular level, the consumers become rational and he try to balance his expenditure or the level of expenses so that he could get the maximum level of satisfaction if he spent a minimum amount of his income. And when such consumer could do that, it becomes the consumer equilibrium or a consumer is an equilibrium situation. So there are two situations when a consumer spends his entire income on a single commodity or when a consumer spends his entire income on two commodities. So let's have a small overview of these two cases. So the consumer equilibrium single commodity case, the consumer is in equilibrium when the marginal utility of commodity X is equal to the price of commodity X. And if it is marginal utility is greater than the price of commodity X, then the consumer will not be in equilibrium. He continue to purchase the commodity, whatever the benefit he could gain from the consumption, it could be the more than the cost of the commodity. Hence, he's not being equilibrium. If the consumer buy more, the marginal utility falls according to the law of definition marginal utility. And in this situation, the consumer is in equilibrium. So this is a schedule which has been shown where the units of X 1 to 5 is given, price is also given, which is price remains equal, and we can talk about the marginal utility which has been shown over here 30, 20, 10, 0, minus 10. The marginal utility in one util which is equal to rupees 1, that means it divided by 1 which is given in the quotient, you have to divide the marginal utility by 1. It remains the same value, which is same in case of the marginal utility measured in utils, which is a units of utility, the units, the level of satisfaction. So we need to check out that whether the consumer is in equilibrium or not, whether the marginal utility of commodity X is equal to the price or not. If it is equal in that particular units of commodity or in that particular stage, the consumer is in equilibrium. So we can look over here that we have to check out whether the marginal utility is equal to price or not. So we can look the marginal, it's 20, 30 minus 10 MUX minus PX, that is 20, 30 minus 10 becomes 20, 20 minus 10. On the second units of commodity X, it becomes 10, but in the third unit, it becomes 0. That means when the situation becomes 0, the consumer equilibrium is in the consumer is in equilibrium in case of the single commodity. So when we talk about marginal utility, that is 0 minus 10, it becomes minus 10, minus 10, minus 10, minus 10, it becomes minus 20. So when we talk about where the marginal utility of commodity X is 10 and the price is also 10, it becomes, it's in this particular stage at the 3 units of commodity X, that means the consumer is in equilibrium. And when the consumer is equilibrium, in case of the single commodity where the marginal utility of commodity X is equal to the price of X, that means the consumer equilibrium stage has been achieved. So in the first two units of commodity 1 and 2, MU, marginal utility of commodity X, is greater than price of X. That means consumer increases the level of consumption. But in case of the fourth unit and fifth unit, the consumer decreases their level of consumption. So this is a graphical representation. If you look up the single commodity X, and the situation is already mentioned there, where the law of diminishing marginal utility exists, and the marginal utilities also become 0 when the consumer reaches the maximum level of satisfaction at equilibrium point E. So this is how we can draw and explain this graph. So when we talk about the single, it is mathematical equation is also being there, that MU, marginal utility of commodity X, by marginal utility of
total income which is equal to the price of commodity X. So this is the case of two commodity case where we are talk about in this particular case the law of equi-marginal utility, where in other words we could also say the law of substitution, law of maximum satisfaction, or the Boolean's second law, which is based on the law of diminishing marginal utility, where the assumption of the law of diminishing marginal utility, it becomes same in this case as well, where the rational consumers, limited income, limited taste and preferences, but where the consumer could achieve the maximum satisfaction when the ratios of marginal utility of two commodities and with their respective prices becomes equal. And as in this also case, the marginal utility falls as the consumption increases. So this is the case when the ratio of marginal utility between the two goods is equal to the ratio of prices between the two goods. It becomes a one of the condition of, you can say, two commodity cases. And as the marginal utility falls, as the consumer increases, or as the consumption level increase by the consumer. That's it for today. Thank you so much for this listening this lecture. I will come up to the more and more interesting, important, and relevant topics in the upcoming session. So till time, thank you and namaste to all.
నమస్తే. గుడ్ మార్నింగ్. ఈ ప్రొడక్షన్ విత్ వన్ వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అంటే ఉత్పత్తి ఒక కారకం. ఉత్పత్తి ఒక మార్పు కారకం అని చెప్పుకుంటున్నాము. అయితే ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఉత్పత్తి అంటే ఏమిటి అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనకున్న తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ విషయాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. అయితే ఇప్పుడు ఉత్పత్తి అంటే ఏమిటి? మనం చెప్పుకోవాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే ఈరోజు ఉత్పత్తితో ఒక మార్పు కారకం అని అనుకున్నాము. అయితే ఉత్పత్తిలో ఒక మార్పు కారకం తెలియాలంటే మనకు ఫస్ట్ ఉత్పత్తి అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఉత్పత్తి అంటే ఏంటిది? ఉత్పత్తి అంటే ఒక వినియోగదారుడు ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువును ఉపయోగించుకొని తాను సంతృప్తిని పొందుతాడో ఆ ఉత్పత్తి చేసే వర్తకుడు ఉంటాడు కదా, అతడు ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తిని పెంచి ఆ వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తిని పెంచి ఆ వస్తువుతో వినియోగదారుడు ఎప్పుడైతే సంతృప్తి చెందుతాడో దాన్ని ఉత్పత్తి అంటారు. ఏ విధంగానైనా సరే వినియోగదారుడు ఒక వస్తువుని వినియోగించుకున్నాడు అంటే అది ఒక ఉత్పత్తి కారకం అని చెప్పుకోవాలి. అది ఉత్పత్తి యొక్క వస్తువు అనే చెప్పుకోవాలి మనము. అయితే ఉత్పత్తి అంటే మనం తెలుసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఉత్పత్తిలో ఒక మార్పు కారకం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము. ఫస్ట్ ఉత్పత్తి ఒక మార్పు కారకం అన్నాము అంటే ఏంటి? ప్రొడక్షన్ విత్ వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్ అన్నామా. అంటే ఉత్పత్తి యొక్క మార్పు కారకం అంటే స్వల్పకాలంలో ఒక ఫ్యాక్టరీ లేదా ఉత్పత్తి ఉత్పత్తిని పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు అది స్థిరంగా ఉన్నా లేదా ఒక కారకంతో పాటు ఇంకొక కారకాన్ని మార్చుకోవడము. అంటే ఎప్పుడైతే మనము స్వల్పకాలంలో అంటే షార్ట్ రన్లో ఒక ఫ్యాక్టరీని లేదా ఒక ఉత్పత్తి యూనిట్ని ఏదైనా ఒక వస్తువుని వినియోగించుకునేటప్పుడు ఏదైనా ఉత్పత్తి చేయాలి అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని వినియోగదారుడు వినియోగించుకోవాలంటే ఏదైనా ఒక ఉత్పత్తిని స్టార్ట్ చేయాలి. ఆ ఉత్పత్తి యూనిట్ని మనం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఉత్పత్తిని పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు లేదా స్థిరంగా ఉన్న ఒక కారకంతో పాటు ఇంకొక కారకంని మార్చడము, దీన్నే ఉత్పత్తితో ఒక మార్పు కారకం అంటారు. ఎప్పుడైతే ఒక ఉత్పత్తి యూనిట్ని తీసుకొని ఉత్పత్తిని పెంచడము లేదా తగ్గించడానికి ప్రయత్నించినా లేదా స్థిరంగా ఉంచాలనుకున్నా కానీ లేదా ఉత్పత్తితో పాటు ఆ వినియోగ వస్తువుతో పాటు ఇంకొక వినియోగ వస్తువుని మనం ఉత్పత్తి చేయాలనుకున్నా కానీ దానిని ఉత్పత్తితో ఒక మార్పు కారకం అని అంటాము. అయితే ఉదాహరణకు ఫ్యాక్టరీ యజమాని ఒక భవనం ఉందనుకుందాము. అయితే ఫ్యాక్టరీ యజమాని ఏం చేస్తాడు? ఆ భవనం కట్టడానికి కార్మికులను పెట్టుకుంటాడు. అయితే కార్మికులను పెట్టుకున్నప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే మనకు తొందరగా పని జరగాలంటే ఎక్కువ మంది కార్మికులను మనము పెట్టుకోవాలి. మామూలుగా పని జరగాలి, తక్కువ సమయం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా పర్లేదు, మనకు పని జరిగితే చాలు అనుకున్నప్పుడు తక్కువ మంది కార్మికులను పెట్టుకొని పని చేయించుకుంటాడు. దీన్నే ఏదైనా ఉత్పత్తిని మనం పెంచుకోవాలనుకున్నా తగ్గించుకోవాలనుకున్నా కానీ మనం ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే కార్మికుల సంఖ్యను పెంచుకోవడాన్ని లేదా తగ్గించడాన్ని ఉత్పత్తిలో ఒక మార్పు కారకంగా మనం సూచించవచ్చు. అయితే ఇందులో ముఖ్యమైన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిది స్వల్పకాలము అంటే షార్ట్ రన్, స్థిర కారకాలు అంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్, మూడవది వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్ అంటే మార్పు కారకాలు. స్వల్పకాలం అంటే షార్ట్ రన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఉత్పత్తితో ఒక మార్పు కారకం అంటే స్వల్పకాలంలో ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు కొన్ని కారకాలు స్థిరంగా ఉండి కొన్ని కారకాలు మార్పు చెందుతాయని అర్థం. స్వల్పకాలంలో షార్ట్ రన్ అంటే ఏంటి? స్వల్పకాలంలో ఉత్పత్తి అంటే స్వల్పకాలంలో ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు కొన్ని కారకాలు స్థిరంగా ఉంటాయి, మరికొన్ని మార్పు చెందుతాయి. దీనినే స్వల్పకాలం ఉత్పత్తి అంటారు లేదా షార్ట్ రన్ ప్రొడక్షన్ అంటారు. అయితే ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్ అన్నాం. ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్ అంటే ఏంటి? ఫిక్స్డ్ అంటే స్థిరమైన కారకాలు అన్నమాట. స్థిరమైన కారకాలు ఎప్పుడు మనకు ఉపయోగించుకుంటామంటే ఉత్పత్తిని మార్చలేనివి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని స్థిరమైన కారకాలు లేదా ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్ అని అంటాము. ఉదాహరణకు భవనము, యంత్రాలు వంటివి ఇవన్నీ స్థిర కారకాల కిందకు వస్తాయన్నమాట. వీటినే మనము ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు. వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్ అన్నాము. వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్ అంటే మార్పు కారకాలు ఏంటి? ఉత్పత్తిని పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి మార్పు చేయగల కారకాలని మార్పు కారకాలు అంటారు. ఏదైనా ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి పెంచాలన్నా లేదా దాని ఉత్పత్తిని తగ్గించాలన్నా ఏదైతే మార్పు వస్తుందో ఆ మార్పునే మార్పు కారకాలు అంటారు. ఉదాహరణకు కార్మికులు, ముడి సరుకులు, ఇంధనం వంటివి
మార్పు కారకాల కిందకు వస్తాయన్నమాట. ఉత్పత్తి అంటే ఏమిటి, ఉత్పత్తిలో ఒక మార్పు కారకం అంటే ఏమిటి, ఉత్పత్తి మార్పు కారకంలో ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటివి, ఈ మూడింటి కోసం ఈ ఐదింటి కోసం మనం తెలుసుకున్నాం. స్వల్పకాలం, స్థిర కారకాలు, మార్పు కారకాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. అయితే ఉదాహరణకు ఒక రైతు ఉందనుకుందాము. అయితే అతనికి 1 ఎకరం పొలం ఉంది అని అనుకుంటే గనక అది ఒక స్థిర కారకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒక రైతు, ఆ రైతుకు ఎకరం పొలం, అది ఒక స్థిర కారకం. 3 విషయాలు వచ్చేసినాయి. అయితే రైతు తన పంట దిగుబడిని పెంచాలనుకుంటే అతను ఎక్కువ మంది కూలీలను నియమించుకోవాలి, లేదా ఎక్కువ మంది కూలీలు వస్తే ఎక్కువ పని చేయగలుగుతారు, దానివల్ల ఉత్పత్తి అనేది పెరుగుతుంది. తక్కువ మంది కూలీలు వస్తే తక్కువ పని చేస్తారు కాబట్టి ఉత్పత్తి అనేది తగ్గుతుంది. అయితే ఎప్పుడైతే రైతు తన పొలంలో 1 ఎకరం పొలంలో ఉన్న స్థిర కారకంగా ఉన్న ఎకరం పొలంలో పంట దిగుబడిని పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి తను నియమించుకునే కూలీలను మార్పు కారకంగా మనము ఇక్కడ సూచించవచ్చు. అయితే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ముఖ్యమైన సిద్ధాంతం ఏమిటి అంటే, ఒక మార్పు కారకం అనేది, ఉత్పత్తి అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, చర అనుపాతాల నియమము అంటే లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ లేదా చర కారకంపై రాబడుల నియమము అంటే లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు అ వేరియబుల్ ఇన్పుట్. అంటే మార్పు కారకంతో ఉత్పత్తి అనేది చర అనుపాతాల నియమము లేదా చర కారకంపై రాబడుల నియమముతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఇది ఒక ఉత్పత్తి మార్పు కారకాన్ని జోడిస్తున్నప్పుడు మొత్తం ఉత్పత్తి అంటే టోటల్ ప్రొడక్షన్ లేదా సగటు ఉత్పత్తి అంటే యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ లేదా మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఉపాంత ఉత్పత్తి ఎలా మారుతాయో ఇది వివరిస్తుంది. ఇక్కడ ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ ఏమని చెప్పుకున్నాము, ముఖ్యమైన సిద్ధాంతము, ఒక మార్పు కారకంతో ఉత్పత్తి అనేది ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటే చర అనుపాతాల నియమము లేదా చర కారకంపై రాబడుల నియమము అంటే లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ లేదా లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు అ వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్ తో ఇది ముడిపడి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఉత్పత్తిలో ఒక మార్పు కారకాన్ని జోడిస్తున్నప్పుడు మొత్తం ఉత్పత్తి అంటే టోటల్ ప్రొడక్షన్, సగటు ఉత్పత్తి యావరేజ్ ప్రొడక్షన్, ఉపాంత ఉత్పత్తి మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ ఎలా మారుతాయో, మార్పు ఏ విధంగా చెందుతాయో ఇది వివరిస్తుంది. అయితే ఒక చరరాశితో ఉత్పత్తి అనేది స్వల్ప కాలంలో వర్తించే ఒక సిద్ధాంతం. అంటే షార్ట్ రన్ లో ఇది రన్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇందులో ఒక ఉత్పాదక కారకాన్ని మనము మార్చడానికి అవకాశంగా ఉంటుంది కాబట్టి మిగిలిన అన్ని కారకాలు స్థిరంగా ఉంటాయి. ఈ భావనను మనము చరానుపాత సిద్ధాంతము లేదా మార్పు చెందే అనుపాతాల సిద్ధాంతం అని కూడా పిలుస్తాము. ఏమని పిలుస్తాము, ఒక చరరాశితో ఉత్పత్తి అనేది స్వల్ప కాలంలో వర్తించే ఒక సిద్ధాంతంగా మనం చెప్పుకుంటాము. అయితే ఇందులో ఒక ఉత్పాదక కారకాన్ని అంటే ఏదైనా ఒక ఇన్పుట్ అయితే మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో ఆ ఉత్పాదక కారకాన్ని మాత్రమే మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు. కాబట్టి మిగిలిన కారకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ స్థిరంగా ఉంటాయి. ఇదే భావనను మనము చరానుపాత సిద్ధాంతము లేదా మార్పు చెందే అనుపాతాల సిద్ధాంతం అని కూడా పిలుస్తాము. అయితే స్వల్పకాలం షార్ట్ రన్ లో ఇది ఏమవుతుందంటే ఒక సంస్థ తన ఉత్పత్తిని మార్చడానికి కొన్ని ఉత్పాదక కారకాలను మాత్రమే మార్చగలదు. ఉదాహరణకు ఒక కర్మాగార భవనం తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఒక స్థిరమైన కారకం ఏదైతే ఉంటుంది, బిల్డింగ్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది ఒక స్థిరమైన కారకం కాబట్టి ఇది స్థిరంగా ఉంటుంది. కానీ అందులో పనిచేసే కార్మికుల సంఖ్యను పెంచవచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు. అంటే చరరాశి భవనం అనేది ఎప్పుడైతే స్థిర కారకంగా ఉందో అందులో పనిచేసే కార్మికుల సంఖ్య చరరాశి కింద మనము లెక్క కడతాము. అయితే చరరాశి అనేది మనము పెంచుకోవచ్చు,
తగ్గించుకోవచ్చు. దీనినే షార్ట్ రన్ ప్రొడక్షన్ అని అంటారు. అయితే ఇప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన భావనలు చెప్పుకున్నాం కదా. భావనలో ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటి? స్వల్పకాలం షార్ట్ రన్, రెండవది స్థిర కారకాలు ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్, మూడవది చర కారకాలు అని చెప్పుకున్నాము. అయితే స్వల్పకాలం అంటే ఉత్పత్తిని మార్చుకోవడానికి కొన్ని ఉత్పాదకాలు మాత్రమే మార్చగలము కాబట్టి దీన్నే స్థిరమైన కారకంగా మనము చెప్పుకుంటాము. అందులో పనిచేసే కార్మికుల సంఖ్యను పెంచవచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు అనే విషయాన్ని మనము స్వల్పకాలంలో చూస్తాం, షార్ట్ రన్ లో చూస్తాం. స్థిర కారకాలు ఏంటివి? భవనం అనుకుందాం. ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో వీటి పరిమాణాన్ని మనము మార్చలేము. ఉత్పత్తిని ఎంతనన్నా తగ్గించుకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఈ బిల్డింగ్, ఈ రూమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది స్థిర కారకం కాబట్టి దీన్ని మాత్రం మనం మార్చలేము. ఇది ఇందులో ఉన్న ప్రక్రియ, ఈ పరిమాణం ఎంతైతే ఉందో దీన్ని మాత్రం మనం మార్చలేము. ఉదాహరణకు భూమి, ఈ రూము, లేదంటే ఈ బిల్డింగ్, ఇవన్నీ స్థిర కారకాల కిందకు వస్తాయి. అయితే చరకారకాలు ఏంటేంటివి? చరకారకాలు అంటే వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్. ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో వీటి పరిమాణాన్ని మార్చవచ్చు. అంటే కార్మికులు, ముడి సరుకు, ఈ రెండింటిని తీసుకుంటే గనక మనం ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారము శ్రమ ఒక స్థిర కారకము. అయితే అది ఏ విధంగా మనం మార్చుకోవచ్చు? స్థిర కారకంని శ్రమగా అంటే కార్మికులను పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. కాబట్టి మనము శ్రమని ఏ విధంగానైనా వాడుకోవచ్చు. మూలధనం ఉంది, అదనంగా చేర్చినప్పుడు మొత్తం ఉత్పత్తిలో 3 దశల్లో మార్పు వస్తాయి. ఒకవేళ మనం అదనంగా తీసుకున్నాం అనుకో, మన పెట్టుబడి ఎక్కువగా పెడితే మనకు అదనంగా ఉత్పత్తి అనేది పెరుగుతుంది. పెట్టుబడి తక్కువగా పెట్టినప్పుడు మనకు తక్కువగా ఉత్పత్తి అనేది వస్తుంది. అయితే మొదటి దశ, రెండవ దశ, మూడో దశ, ఈ విధంగా 3 దశలు ఉంటాయి ఇందులో. అయితే మొదటి దశను ఏమంటారంటే పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు, రెండవ దశను క్షీణించే ప్రతిఫలాలు, మూడవ దశను ప్రతికూల ప్రతిఫలాలు అంటాము. అయితే ఈ పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు అంటే ఏంటివి? ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ అంటారు. ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటిది? ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 4 ఉంటాయి. మొత్తం ఉత్పత్తి అంటే టోటల్ ప్రొడక్షన్, సగటు ఉత్పత్తి యావరేజ్ ప్రొడక్షన్, ఉపాంత ఉత్పత్తి మార్జినల్ ప్రొడక్షన్, ఈ 3 ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే ఈ 3 ఎందుకు ఉంటాయి, దీనికి గల కారణం ఏంటి అనేది మనం తర్వాత చర్చించుకుందాం. మొట్టమొదటిది ఏంటిది? మొట్టమొదటిది మొత్తం ఉత్పత్తి అంటే టోటల్ ప్రొడక్షన్. అంటే ఇది వేగంగా పెరుగుతుంది అన్నమాట. మొత్తం ప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మనం పెట్టే పెట్టుబడిని బట్టి పెరగొచ్చు, తగ్గొచ్చు. ఒకవేళ పెట్టుబడి ఎక్కువగా పెడితే మాత్రం ఉత్పత్తి అనేది వేగంగా పెరుగుతుంది. సగటు ఉత్పత్తి అంటే యావరేజ్ ప్రొడక్షన్, పెరుగుతుంది, తగ్గుతుంది, చెప్పలేము మనం ఏ విధంగా ఉత్పత్తి, మన శ్రామికులను ఏ విధంగా పెట్టుకొని వాళ్ళ శ్రమకు తగ్గట్టు, మన ఉత్పత్తికి తగ్గట్టు మన శ్రమను తీసుకుంటే ఆ శ్రమ ద్వారా మనము ఎంత మందిని మనము ఉపయోగించుకుంటున్నాము, ఎంతమంది కూలీలను నియమించుకుంటున్నాం అనే దాన్ని బట్టి ఈ సగటు యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉంటుంది. అయితే ఉపాంత ఉత్పత్తి అంటే ఇది పెరుగుతూ గరిష్ట స్థాయికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఉపాంత ఉత్పత్తి అనేది మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతూ 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 ఒక గరిష్ట స్థాయిని చేరుకుంటుంది అన్నమాట. దానినే ఉపాంత ఉత్పత్తి మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ అని అంటారు. కారణం ఏంటంటే ఎక్కువ మంది కార్మికులను నియమించడం వల్ల శ్రామికుల మధ్య పని విభజన, డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ మెరుగుపడి సామర్థ్యం అనేది పెరుగుతుంది. కాబట్టి మార్జినల్ ఉత్పత్తి అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ పెరుగుతూ 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 ఒక గరిష్ట స్థాయిని చివరకు చేరుకుంటుంది. దీనినే ఉపాంత ఉత్పత్తి లేదా మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ అంటారు. ఇందులో రెండవ దశ ఏంటంటే క్షీణించే ప్రతిఫలాలు అంటే డైమెన్షింగ్ రిటర్న్స్ అంటే ఏమిటి? ఇందులో కూడా మొత్తం ఉత్పత్తి, సగటు ఉత్పత్తి, ఉపాంత ఉత్పత్తి. ఈ క్షీణించే ప్రతిఫలాలు అంటే డైమెన్షింగ్ రిటర్న్స్ అని అనుకున్నాం. అయితే ఇందులో టోటల్ ప్రొడక్షన్, మొత్తం ఉత్పత్తి, సగటు ఉత్పత్తి యావరేజ్ ప్రొడక్షన్, ఉపాంత ఉత్పత్తి మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే తగ్గుతూ వస్తుంది. ఏ విధంగా తగ్గుతుందో దీనికి కూడా మనం ఒక కారణం చెప్పుకుందాం. అయితే రెండవ దశలో మొట్టమొదటిది ఏంటిది? ఉపాంత ఉత్పత్తి అంటే టోటల్ ప్రొడక్షన్. అంటే టోటల్ ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది కానీ దాని పెరుగుదల రేటు అనేది
తగ్గుతుంది, చివరికి గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది. ఎందుకు చేరుకుంటుంది? ఇది ఫస్ట్ పెరుగుతుంది, తర్వాత పెరుగుదల రేట్ అనేది తగ్గుతుంది, తర్వాత దాన్ని వినియోగించే స్థాయిని బట్టి వినియోగదారుడు మనం ఉత్పత్తి చేసిన వినియోగ వస్తువుని బట్టి దాని వినియోగ స్థాయిని బట్టి అది పెరుగుతుంది. మొదట ఉత్పత్తిని అనేది పెంచుకొని పెరుగుతుంది, దాని తర్వాత పెరుగుదల రేట్ ఏమైతుంది? వినియోగదారుడు పెరుగుతుంది, ఉత్పత్తి పెరిగిన కొద్దీ దాని రేటు అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది, చివరికి ఒక గరిష్ట స్థాయికి చేరుకొని అక్కడ ఆగిపోతుంది. దాన్నే క్షీణించే ప్రతిఫలాలు, మొత్తం ఉత్పత్తిలో క్షీణించే ప్రతిఫలాలు, డైమెన్షన్ రిటర్న్స్ అని అంటాం. అయితే సగటు ఉత్పత్తి, యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏమిటి అంటే ఇది క్షీణిస్తుంది. ఎందుకు క్షీణిస్తుంది ఇది ఇక్కడ అనేసి అంటే గనక ఉత్పత్తిలో మార్పు ఏ విధంగా ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మనకు ఇది సగటు ఉత్పత్తి, యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట. ఉపాంత ఉత్పత్తి, మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ క్షీణిస్తూ ఇది సున్నాగా అవుతుంది. ఎందుకంటే స్థిర కారకంపై చిరకారకం సంఖ్య అధికంగా ఉండటం వల్ల సామర్థ్యం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది, కాబట్టి ఇవి మార్పు అనేది చెందుతూ ఉంటుంది. ప్రతికూల ప్రతిఫలాలు అంటే నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? మొత్తం ఉత్పత్తి, టోటల్ ప్రొడక్షన్ లో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే క్షీణించడం అనేది మొదలవుతుంది. సగటు ఉత్పత్తి, యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ లోనే ఏమవుతుంది? క్షీణిస్తూనే ఉంటుంది. ఉపాంత ఉత్పత్తి, మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ లో ఏమవుతుంది? ప్రతికూలంగా మారుతుంది, అంటే అదనపు కార్మికులు చేయడం వల్ల ఉత్పత్తి అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే చాలా ఎక్కువ మంది కార్మికులు ఒకే స్థిర కారకంపై పని చేయడం వల్ల ఒకరి పనికి మరొకరు అడ్డుపడతారు, కాబట్టి ప్రతికూల ఫలితాలు అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి. దీనికి సంబంధించిన సూత్రాలు ఏమిటి అంటే మొత్తం ఉత్పత్తి, టోటల్ ప్రొడక్షన్, సగటు ఉత్పత్తి, యావరేజ్ ప్రొడక్షన్. టోటల్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏమిటి? ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగించి ఉత్పత్తి చేయబడిన మొత్తం వస్తువుల పరిమాణాన్ని టోటల్ ప్రొడక్షన్ అంటాము. టోటల్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏమిటి? ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగించి ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తి చేయబడిన మొత్తం వస్తువుల పరిమాణం ఉంటది కదా, దానిని మొత్తం ఉత్పత్తి లేదా టోటల్ ప్రొడక్షన్ అని అంటాము. అయితే సగటు ఉత్పత్తి, యావరేజ్ ప్రొడక్షన్. యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? మొత్తం ఉత్పత్తిని చరకారకాల సంఖ్యతో భాగించగా వచ్చేదే సగటు ప్రొడక్షన్ అంటే సగటు ఉత్పత్తి అంటారు. ఉపాంత ఉత్పత్తి అంటే మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? చరకారకంలో ఒక యూనిట్ లో మార్పు వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఉత్పత్తిలో వచ్చే మార్పుని మనము ఉపాంత ఉత్పత్తి అంటాము. ఒక చరకారకంలో ఒక యూనిట్ లో వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే మార్పు వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఉత్పత్తిలో ఎప్పుడైతే మార్పు వస్తుందో ఆ మొత్తం మార్పునే ఉపాంత ఉత్పత్తి లేదా మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ అని అంటాము. అయితే వాట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వన్ వేరియబుల్ ఇన్పుట్? ఇప్పుడు మనది టాపిక్ అనేది మొదలవుతుంది. అంటే ఏమిటి? ఒక వేరియబుల్ ఇన్పుట్ ఉత్పత్తి అంటే ఏమిటి చెప్పండి అంటే చెప్తా. ఒక వేరియబుల్ ఇన్పుట్ ఉత్పత్తి అనేది ఇది స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ లేదా వేరియబుల్ నిష్పత్తి నియమం అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే ఒక సంస్థ యొక్క అవుట్పుట్లు ఎలా మారుతుందో ఇది వివరిస్తుంది. అంటే ఉదాహరణకు శ్రమ మాత్రమే పెరిగినప్పుడు మిగిలిన అన్ని ఇన్పుట్లు అంటే భూమి లేదా మూలధనం వంటివి స్థిరంగా ఉంచబడతాయి. ఈ విభజన అనేది భావన అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే టోటల్ ఉత్పత్తి లేదా సగటు ఉత్పత్తి లేదా ఉపాంత ఉత్పత్తి ద్వారా ఈ మూడు విశ్లేషించబడతాయి అన్నమాట. ఇది సాధారణంగా 3 దశలను అనుసరిస్తుంది: పెరుగుతున్న రాబడి, తగ్గుతున్న రాబడి మరియు ప్రతికూల రాబడి. ఈ మూడింటి కోసం మనం ముందుగా చర్చించుకున్నాము. ఈ మూడింటి కోసమే ఇది మళ్ళీ మనకు ప్రతికూల రాబడిని ఏ విధంగా వస్తుంది, తగ్గుతున్న రాబడి ఏ విధంగా వస్తుంది, పెరుగుతున్న రాబడి ఏ విధంగా వస్తుంది అనే విషయాన్ని ఈ 3 దశలను మనకు వివరిస్తుంది. అయితే వాట్ ఈజ్ వేరియబుల్ ఇన్పుట్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అంటే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో వచ్చే మార్పు. వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అంటే ఏమిటి అంటే
వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అనేది ఉత్పత్తి స్థాయిని పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి స్వల్ప కాలంలో సర్దుబాటు చేయగల ఉత్పత్తి కారకాన్నే మనము ప్రక్రియలో వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అని అంటారు. ఏమంటారు? ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అంటే వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అనేది ఎక్కడ మొదలవుతుంది అంటే ఉత్పత్తి స్థాయిని పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి స్వల్పకాలం మనకున్న తక్కువ సమయంలో సర్దుబాటు చేయగల ఉత్పత్తి కారకాన్నే వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అని అంటాము. అయితే ఒక సంస్థ దాని ఉత్పత్తి ప్రక్రియను మరియు అది ఉత్పత్తి చేయగల మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి పరిమాణాన్ని మార్చగల వనరునే మనము ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో వేరియబుల్ అని అంటాము. అయితే రెండు వేరియబుల్ ఇన్పుట్లతో ఉత్పత్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేసి అంటే ఉత్పత్తి అనేది సాధారణంగా మూలధనం అంటే కేతో మనము సూచిస్తాము. అలాగే శ్రమని ఏ విధంగా సూచిస్తాము? మనము ఎల్తో సూచిస్తాము, లేబర్గా. అయితే ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ని మనం ఏ విధంగా సూచిస్తాము అంటే క్యూతో సూచిస్తాము. అయితే ఇక్కడ ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ అనేది మొత్తం అవుట్పుట్ని వివరిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ మూలధనం మరియు శ్రమ యొక్క అన్ని కలయికలను చూపించే కౌంటర్ లైనే ఇవి ఒక అవుట్పుట్ స్థాయిని ఇస్తాయి. కాబట్టి ఇన్పుట్ల మధ్య సాంకేతిక ట్రేడ్ ఆఫ్ను విశ్లేషించడానికి మరియు ఇచ్చిన అవుట్పుట్ల కోసం కనిష్టీకరణ కలయికను కనుగొనడానికి ఇది మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఏది ఉపయోగపడుతుంది? ఈ రెండు వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అనేది ఉత్పత్తి అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఉత్పత్తి ఇన్పుట్ కారకాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? ఉత్పత్తి కారకాలు అనేటివి వస్తువులు మరియు సేవలను సృష్టించే ప్రక్రియలో వినియోగించే ఒక వనరుని మనము ఉత్పత్తిలో ఇన్పుట్ కారకాలు అంటాము. ఉత్పత్తిలో ఇన్పుట్ కారకాలు ఏంటివి అంటే వస్తువు మరియు సేవలను సృష్టించే ప్రక్రియలు అన్నాం మనము. వస్తువులు మరియు సేవను సృష్టించే ప్రక్రియలో ఉపయోగించే వనరునే మనము ఉత్పత్తిలో ఇన్పుట్ అని అంటాము. అయితే ఈ ఉత్పత్తి యొక్క 4 క్లాసిక్ కారకాలు ఏమిటి అంటే భూమి, శ్రమ, మూలధనం మరియు వ్యవస్థాపకత. ఏంటంటివి 4 కారకాలు? ఏంటంటివి 4 క్లాసిక్ కారకాలు ఏంటివి అంటే భూమి, శ్రమ, మూలధనం మరియు వ్యవస్థాపకత. ఈ ముఖ్యమైన ఇన్పుట్లు ఆర్థిక ఉత్పత్తి చేయడానికి మరియు ఆర్థిక వృద్ధికి దోహదపడడానికి వివిధ మార్గాల్లో మిళితం చేయబడతాయన్నమాట. అయితే వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అనేది అత్యంత సాధారణ ఉదాహరణ ఏంటంటే వేరియబుల్ ఇన్పుట్కి శ్రమ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అనేది ఒక సంస్థ స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తిని విస్తరించడానికి అవసరమైన అదనపు ఇన్పుట్లను అందించడానికి ఇది శ్రమ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇది విరుద్ధంగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటంటే మూలధనం వంటి స్థిర ఇన్పుట్లు ఉత్పత్తిలో సామర్థ్య పరిమితిని అందిస్తుంది. కాబట్టి ఇది స్థిరంగా లేదా విరుద్ధంగా ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఇన్పుట్ వేరియబుల్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఎంచుకున్న అవుట్పుట్ ప్రతిస్పందనలో సిస్టమ్ పనితీరును మరియు ప్రభావితం చేసే సిస్టమ్ పరిమితి అంటే కొన్ని నియమాల ఆధారంగా అధ్యయనం ద్వారా వైవిధ్యపరమైన ఒక వస్తువును ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ లేదా భౌతిక మరియు సంఖ్యా స్వభావానికి సంబంధించిన ఒక వస్తువుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ని నిర్వచించడానికి ఒక ముఖ్యమైన ప్రతిస్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇన్పుట్ వేరియబుల్ అనేది ఎంచుకున్న అవుట్పుట్ లో ప్రతిస్పందనలో సిస్టమ్ యొక్క పనితీరుని ప్రభావితం చేసే సిస్టమ్ యొక్క పరిమితి కొన్ని నియమాల ఆధారంగా అధ్యయనం ద్వారా వైవిధ్యపరచబడే ఒక వస్తువునే మనము ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ అని నిర్వచిస్తాము. అయితే ఇది భౌతికంగా కూడా ఉండవచ్చు లేదా సంఖ్యా స్వభావానికి సంబంధించిందిగా కూడా ఉండవచ్చు. అయితే భౌతికంగా అంటే కొలతలు లేదా అదే భౌతిక లక్షణాలు, స్థానాలుగా మొదలైనవి చెప్పుకోవచ్చు. సంఖ్యాపరంగా అంటే నిరంతర సంఖ్యలు,
పూర్ణాంకము, నిజమైన స్ట్రింగులుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇన్పుట్ వేరియబుల్ అనేది ఒక నిర్దిష్ట మోడల్ పరిమితికి అనుబంధించవచ్చు. కాబట్టి రెండు ఇన్పుట్లు వేరియబుల్స్ ఒకే మోడల్ పరిమితితో అనుబంధించబడవు. కాబట్టి ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఎల్లప్పుడూ మోడల్ పరిమితితో అనుబంధించవలసిన అవసరము మనకు లేదు. ఆప్టిమైజేషన్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ లో ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ అనేది ఒకదానికి ఒకటి స్వతంత్రంగా ఉండాలి కాబట్టి ఉంటాయి. అదే విధంగా అయితే ఈ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఎంపిక ప్రత్యేకంగా ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ గా మనము ఎంచుకునే అవకాశం మాత్రం ఉంటుంది. అయితే ఒక పెద్ద శోధన స్థలము లేదా పరిష్కారంలో పెరిగిన ఆవశ్యకత కోసము మనము ఎప్పుడైనా స్వతంత్ర ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ని ఉపయోగించాల్సి వచ్చినప్పుడు గణన స్తోమత కోసము లేదా అతి ముఖ్యమైన ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ని గుర్తించి వాటిని పెద్ద శోధన స్థలాన్ని ప్రోత్సహించడానికి లేదా పెరిగిన ఆవశ్యకతను ప్రోత్సహించడానికి మనకు వీలైనన్ని ఎక్కువ స్వతంత్ర ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ని ఉపయోగించాలని సిఫార్సు చేయబడింది. అయితే గణన స్తోమత కోసం మాత్రం అతి ముఖ్యమైన ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే చేర్చాలన్నమాట ఇక్కడ. అయితే ఈ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ని జోడించినప్పుడు లేదా తీసివేసినప్పుడు ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ లో మనము అధ్యయనం చేసినప్పుడు మాన్యువల్ గా జోడించవచ్చు లేదా మనము దిగుమతి కూడా చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇది డిఫాల్ట్ గా లేదా అధ్యయనంలో దిగుమతి చేసుకున్న లేదా మాన్యువల్ గా జోడించిన అన్ని ఇన్పుట్ల వేరియబుల్స్ ని యాక్టివేట్ చేయబడతాయి. కాబట్టి ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ అనేది తద్వారా మనకు స్వతంత్ర వేరియబుల్ గా ఉండదు. అయితే ఇక్కడ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ అనేది ఒకదానికి ఒకటి లింక్ చేయడం ద్వారా మోడళ్ల మధ్య సమీకరించబడిన డిజైన్ యొక్క సమీకరణ కలిగి ఉండడానికి బహుళ మోడల్ అధ్యయనాలతో స్వతంత్ర వేరియబుల్స్ లేదా విభిన్న నమూనాలతో సంఖ్యలను తగ్గించవచ్చు. అయితే ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ మరియు భౌతిక ఇన్పుట్ పరిమాణాలు మరియు వస్తు సేవల ఉత్పత్తి పరిమాణాల మధ్య సాంకేతిక సంబంధాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. అయితే ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ అనేది మన ప్రధాన స్రవంతి నియో క్లాసికల్ సిద్ధాంతాల యొక్క ముఖ్య భావనలో ఒకటిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఉపాంత ఉత్పత్తి నిర్వచించడానికి మాత్రం ఆర్థిక శాస్త్రంలో కీలకమైన దృష్టి అయిన కేటాయింపు సామర్థ్యాన్ని వేరు చేయడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఉత్పత్తిలో కారకాల ఇన్పుట్ల వాడకంలో కేటాయించే సామర్థ్యాన్ని మరియు కారకాలకు ప్రతిఫలంగా వచ్చే ఆదాయ పంపిణీని పరిష్కరించడము. అయితే ఒక ఇంజనీర్ లేదా ప్రొఫెషనల్ ఉందని అర్థం చేసుకోగలిగినట్లయితే సాంకేతిక సామర్థ్యంలో సాధించడంలో, సాంకేతిక సమస్యను దూరం చేయడంలో వారికి ఉన్న సామర్థ్యాన్ని మనము ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ యొక్క భౌతిక ఇన్పుట్లు మరియు వస్తు సేవల ఉత్పత్తి పరిమాణాల మధ్య సాంకేతిక సంబంధం ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసుకోవచ్చు. అయితే అవుట్పుట్లు అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే పరిశోధకులు తరచుగా షెపర్డ్ యొక్క దూర ఫంక్షన్లు లేదా ప్రత్యామ్నాయంగా దిశాత్మక దూర ఫంక్షన్లను ఉపయోగిస్తారు. తద్వారా మనకు ఆర్థిక శాస్త్రంలో సాధారణ ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ యొక్క సాధారణీకరణలు అనేటివి పెరుగుతూ వస్తాయి. అయితే ఇది స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రంలో మొత్తం ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ల యొక్క కారకాలు కేటాయింపుల మార్పులకు ఇది ఎంత ఆర్థిక వృద్ధిని ఆపాదించాలో లేదా అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతకు ఎంత ఆపాదించాలి అనే వేరు చేయడానికి ఒక ఫ్రేమ్ ను రూపొందించడానికి అంచనా వేయబడతాయి. అంటే భౌతిక మరియు మూలధనం యొక్క గణనీయమైన పరిస్థితి ఎక్కడ మొదలవుతుంది, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో మనం తెలుసుకుంటాం. అయితే కొంతమంది ప్రధాన స్రవంతి అనే ఆర్థికవేత్తలు మాత్రం మొత్తం ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ అనే భావననే తిరస్కరించారు. వాళ్ళకి ఇది నచ్చలేదు. అయితే ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ల సిద్ధాంతం మాత్రము ఆర్థిక ఇన్పుట్లు అవుట్పుట్ల యొక్క గణిత ఫంక్షన్లు కాదని
ఎందుకంటే ఏదైనా ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సెట్ను వివిధ రకాల అవుట్పుట్లతో ఉత్పత్తి ఉపయోగించవచ్చని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే ఒక ఫంక్షన్ యొక్క గణిత నిర్వచనాన్ని మాత్రం సంతృప్తి పరచడానికి ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ యొక్క సాధారణమైన ఇన్పుట్ సెట్ల నుండి పొందగలిగే గరిష్ట అవుట్పుట్ పేర్కొనడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ మరియు ప్రతి సాధ్యమయ్యే ఇన్పుట్ కలయిక నుండి పొందగలిగే అవుట్పుట్ల పరిమితిని మనం ఇక్కడ సూచించే సరిహద్దు లేదా సరిహద్దు వివరిస్తుందని చెప్పుకుని ప్రత్యామ్నాయంగా నిర్ణీత పరిమాణాలను అవుట్పుట్లను ఉత్పత్తి చేయడానికి అవసరమైన కనిష్ట ఇన్పుట్ అవసరాల యొక్క వివరణ ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ యొక్క ఉత్పత్తిగా మనము నిర్వచించుకోవచ్చు. అయితే గరిష్ట అవుట్పుట్ పొందబడిందని భావించినప్పుడు ఆర్థికవేత్తలు అటువంటి సాంకేతిక గరిష్టాన్ని గ్రహించడంలో మరియు దానికి సంబంధించిన సాంకేతిక మరియు నిర్వహణ సమస్యల నుండి దూరంగా ఉండటానికి ఒక కారకం అంటే ఇన్పుట్ ఎంత ఉపయోగించాలి లేదా ఒక కారకం మరొక దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఎంత స్థాయిలో ఉండవచ్చనే ఆర్థిక ఎంపికతో సంబంధం ఉన్న కేటాయింపు యొక్క సామర్థ్యమే మనము ఈరోజు ఇన్పుట్ సామర్థ్యం అని చెప్పుకుంటున్నాము. అయితే ఇక్కడ ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ లో ఇన్పుట్ మరియు అవుట్పుట్ సంబంధం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇది ద్రవ్యం కాదు. ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ అంటే భౌతిక ఇన్పుట్ మరియు భౌతిక అవుట్పుట్లకు సంబంధించింది కాబట్టి ఇది ధరలు మరియు ఖర్చుల యొక్క ప్రతిబింబం అన్నమాట. ఇది ఏ విధంగా ప్రతిబింబిస్తుంది అనేసి అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది ద్రవ్యము మరియు ఉత్పత్తి పైన ఆధారపడి ఉండదన్నమాట. ధరలు మరియు మనం చేసే ఖర్చు పైన మాత్రమే ఇది ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఉత్పత్తికి సంబంధించిన ఆర్థిక ఎంపికలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ప్రతి కారకము ఇన్పుట్లలో ఎంత ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగించాలి మరియు అవుట్పుట్ అనేది మరియు ఇన్పుట్లకు మార్కెట్ ధరను ఎదుర్కొనే నిర్ణయ చక్రంలో ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ అనేది బాహ్య సాంకేతికంగా అందించబడుతుందా, అవకాశాలు సూచిస్తుందా లేదా అంచనాల ప్రకారం ప్రతి కారకానికి ఉపాంత ఉత్పత్తి పొందేందుకు ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ ఉపయోగించవచ్చా అనే విషయాలను మనం ఇక్కడ ఉత్పత్తి ద్వారా మనం చేసుకున్న ఉత్పత్తి ఎంపికల ద్వారా మనము తెలుసుకోవచ్చు. అయితే పరిపూర్ణ పోటీలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇచ్చిన విధంగా కాకుండా అవుట్పుట్ మరియు ఇన్పుట్ల ధరలను తీసుకోవడం ద్వారా మాత్రమే పరిపూర్ణ పోటీలో ధరల యొక్క సామర్థ్యం అనేది ఉంటుంది. అయితే ఇది లాభం అనేది గరిష్టీకరణ చేసే అదనపు ఇన్పుట్ యొక్క ఉపాంత వ్యయం కాబట్టి అదనపు అవుట్పుట్లోని ఉపాంత ఉత్పత్తికి సంబంధించిన సరిపోయే బిందువు వరకు మనము ఇన్పుట్లను జోడించడానికి మనము ఎంచుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ప్రతి ఇన్పుట్ కారకం కారణంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన ఆదాయంగా లేదా ఆదర్శవంతమైన విభజనగా మనం సూచించవచ్చు. ప్రతి ఇన్పుట్ యొక్క ఉపాంత ఉత్పత్తికి సమానంగా ఇది ఉంటుంది. ఏది సమానంగా ఉంటుంది అంటే లాభం మరియు గరిష్టీకరణ అనేది సమానంగా ఉంటుంది. ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ యొక్క ఇన్పుట్ అనేది ఏ విధంగా మనం పిలుస్తాము అంటే ప్రాథమిక కారకాలను మనము ఉత్పత్తి యొక్క ఇన్పుట్గా మనము పిలుస్తాము. అంటే స్టాక్లు సాంప్రదాయకంగా ఉపయోగించబడే ఉత్పత్తి యొక్క ప్రాథమిక కారకాలైన భూమి, శ్రమ మరియు మూలధనం వంటి వాటిని మనము ఉత్పత్తి కారకాలుగా విభజించుకోవచ్చు, వాడుకోవచ్చు. అయితే ప్రాథమిక కారకాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఉత్పత్తిలో భాగం కాకపోయినప్పటికీ అలాగే ప్రాథమిక కారకాలు కూడా ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో రూపాంతరం చెందవు కాబట్టి ప్రతి ఫంక్షన్ లో ఒక సైద్ధాంతిక నిర్మాణంగా ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో ఉపయోగించబడే ద్వితీయ కారకాలుగా చెప్పుకోబడే ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ యొక్క ఉత్పత్తి ప్రక్రియ మరియు ఇది నమూనాను ఉద్దేశపూర్వకంగా మరియు భౌతిక ఉత్పత్తి ప్రక్రియల ద్వారా స్వాభావిక అంశాలను గ్రహించడానికి మరియు లోపం మరియు వ్యర్థాలను గురించి, శక్తి మరియు వినియోగం గురించి మనము ఉత్పత్తిలో ఏ విధంగా ఉన్నాయనే విషయాలను తెలుసుకుంటాము. ఉత్పత్తి ఫంక్షన్లు అనేవి సాధారణంగా వ్యాపార ప్రక్రియలను మోడలింగ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు వ్యూహాత్మకమైన మరియు కార్యాచరణ వ్యాపార నిర్వహణ
పాత్రను మనము మర్చిపోతాము. కాబట్టి ఇందులో ఉత్పత్తి ఇన్పుట్ ఫంక్షన్లో మాత్రము మనకు వ్యూహాత్మకమైన చట్రం కావాలి, కార్యాచరణ మరియు వ్యాపార నిర్వహణ పాత్రను మనము ఎంతో ముఖ్యంగా నిర్వహించాల్సి వస్తుంది. అయితే నియో క్లాసికల్ ఎకనామిక్ ప్రకారము మార్జినలిస్ట్ దృష్టికి ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ కేంద్రంగా ఉంది. అయితే దాని సామర్థ్యాన్ని కేటాయించినప్పుడు లేదా నిర్వచించినప్పుడు వికేంద్రీకృత ఆర్థిక వ్యవస్థలో సామర్థ్యం సాధించడానికి మార్కెట్ ధరలు ఏ విధంగా నియంత్రించవచ్చో దీన్ని విశ్లేషణ ద్వారా మరియు కారకాల యొక్క ఇన్పుట్ల యొక్క ఉపాంత ఉత్పత్తి ద్వారా ఆదాయాన్ని మనము అందుకునే ఆదాయ పంపిణీనే ఆదాయ పంపిణీ విశ్లేషణ అని అంటాము. అంటే ఒక చరరాశితో ఉత్పత్తి అనేది స్వల్పకాలంలో వర్తించే ఒక సిద్ధాంతంగా మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాము. అయితే ఇందులో ఒక ఉత్పాదక కారకాన్ని మాత్రమే మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మిగిలిన కారకాలన్నీ స్థిరంగా ఉంటాయి. అయితే ఈ భావనను మనం ఏమనుకున్నాం, చరానుపాత సిద్ధాంతము లేదా మార్పు చెందే అనుపాతాల సిద్ధాంతంగా మనము పిలుచుకున్నాము. అయితే ఒక చరరాశితో ఉత్పత్తి అంటే ప్రొడక్షన్ విత్ వన్ వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అనే సిద్ధాంతాన్ని మరింత లోతుగా ఒక ఉదాహరణతో మరియు మనము చరానుపాత సిద్ధాంతం అంటే లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ అని పిలుస్తాము. అయితే ఈ సిద్ధాంతం యొక్క ఊహలు అంటే అజంప్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఈ సిద్ధాంతం అనేది ముఖ్యంగా ఊహ పైననే ఆధారపడి ఉంటుంది. మనం ఏ విధంగా ఊహించుకుంటే ఈ సిద్ధాంతము అదే విధంగా మన ఊహ పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. మొట్టమొదటి స్వల్పకాలంగా ఒకవేళ ఊహించుకున్నట్లయితే ఇది స్వల్పకాలానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఇక్కడ కనీసం ఒక ఉత్పాదక కారకం స్థిరంగా ఉంటుంది. అయితే ఒకే ఒక చరకారకం కూడా ఉంటుంది. అదే ఉత్పాదకత మార్చడానికి ఒక కారకాన్ని అంటే కార్మికులు మాత్రమే ఇక్కడ మారుస్తారు. మిగిలిన కారకాలు అంటే భూమి, మూలధనం అన్ని స్థిరంగా ఉంటాయి అన్నమాట. సారూప్య శ్రామికులు అంటే పనిచేసే శ్రామికులు అందరూ ఒకే రకమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారని ఇక్కడ భావిస్తారు. ఈ విధంగానే వాళ్ళు ఊహిస్తారు. అయితే సాంకేతికతలో మార్పు అనేది ఉండదని వీళ్ళ అభిప్రాయం. అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఉత్పత్తి పద్ధతిలో లేదా సాంకేతికతతో ఎటువంటి మార్పు అనేది ఉండదు. వీళ్ళ సిద్ధాంతం మొత్తము అజంప్షన్స్ పైన అంటే ఊహించుకునే విధంగానే వాళ్ళ ఊహలకు తగ్గట్టుగానే వీళ్ళ సిద్ధాంతం అనేది ఉంటుంది. అయితే స్వల్పకాల సిద్ధాంతము, చరకారక సిద్ధాంతము, సారూప్య శ్రామికులు సాంకేతికతలో మార్పు లేదని వీళ్ళు ఉద్దేశిస్తూ ఉంటారు. స్వల్పకాలం అంటే ఇది స్వల్పకాలానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ కనీసం ఒక ఉత్పాదక కారకం మాత్రమే స్థిరంగా ఉంటుంది. ఒకే ఒక చరకారకం అంటే ఉత్పాదకతను మార్చడానికి ఒక కారకాన్ని అంటే కారకం అంటే చరకారకం అంటే కార్మికులు కావచ్చు. అయితే ఈ కార్మికులు అనేది మార్చే విధంగా మనకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ కారకాన్ని మార్చే ప్రక్రియను మిగిలిన కారకాలు అంటే ఒక ఉదాహరణకు భూమి, మూలధనం వంటి స్థిరంగా ఉంటాయి. కాబట్టి చరకారకమైన కార్మికులను మనము ఇక్కడ మారుస్తూ ఉంటాము. స్థిరకారకమైన కారకాలు ఏవి భూమి, మూలధనం వంటివి ఇక్కడ స్థిరంగా ఉంటాయి. దీన్నే ఒకే ఒక చరకారకంగా మనము చెప్పుకుంటాము. సారూప్య శ్రామికులు అంటే పనిచేసే కార్మికులు అందరూ ఒకే రకమైన సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటారని మనము ఊహిస్తూ ఉంటాము. అయితే సాంకేతికతలో మార్పు కూడా లేదని అనుకుంటాము. ఎందుకు అనుకుంటామంటే ఉత్పత్తి పద్ధతిలో లేదా సాంకేతికతతో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు అని మనం ఇక్కడ ఊహిస్తాము. అయితే 3 దశల వివరణ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మూడవది పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు అని అన్నాం, ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ అని అన్నాము. అంటే ఏమిటి పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు అంటే ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ అంటే ఏంటివి? ఈ దశలో ఏమవుతుందంటే అదనపు కార్మికులు నియమించడం వల్ల ఉపాంత ఉత్పత్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఏమవుతుంది? అదనపు కార్మికుడు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఉపాంత ఉత్పత్తి కూడా పెరుగుతుంది. దాని ద్వారా ఏమవుతుంది? ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. దాని ద్వారా పెరుగుదల రేటు పెరుగుతుంది. దాని ద్వారా ధరలో కూడా మార్పు అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది. అంటే మొదటి దశలో ఏమవుతుంది? కార్మికులు అనేది నియమించబడతారు.
దాని తర్వాత అదనపు కార్మికులు నియమించుకుంటూ పోతాం. దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఉపాంత ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. ఉపాంత ఉత్పత్తి పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఉత్పత్తి అనేది పెరుగుతుంది. దాని తర్వాత పెరుగుదల రేటు తర్వాత ధరలో మార్పు, దాని తర్వాత ధరలో మార్పు రావడం వల్ల ఇక్కడ ఉపాంత ఉత్పత్తి అనేది పెరుగుతుంది. దీనికి కారణం ఏమిటంటే ప్రారంభంలో మనం చెప్పుకున్నట్టు కార్మికుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది లేదా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారు పనిచేసే సామర్థ్యము సమర్థవంతంగా విభజించుకొని ప్రత్యేక నైపుణ్యాలను ఉపయోగించుకుంటున్నారా లేదా స్థిరమైన కారకమైన భూమి పూర్తిగా ఉపయోగించుకుంటున్నారా లేదా అనే విషయాలు కూడా ఇందులోకే ఉపాంత ఉత్పత్తి పెరుగుదలను మాత్రమే మనకు కనిపిస్తాయి. అయితే ఇది ఒకవేళ మనము గ్రాఫ్ రూపంలో చూస్తే గనక టోటల్ ప్రొడక్షన్ వక్రరేఖ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇది పైకి వాలుతూ ఉంటుంది. అయితే మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ ఏమవుతూ ఉంటుంది, అప్పుడు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటూ ఉంటుంది. గరిష్ట స్థాయి అంటే పైకి మన గ్రాఫ్ అనేది పోతుంది. అయితే యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ ఏమవుతూ ఉంటుంది అంటే పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి గరిష్ట స్థాయి అనేది చేరి సమానమైన యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ కి మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ అనేది యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ కి సమానం అయ్యే వరకు ఇది గ్రాఫ్ అనేది పోతూనే ఉంటుంది. అయితే క్షీణించే ప్రతిఫలాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే డైమెన్షన్ వీటన్స్ అనేటివి రెండో దశలో, ఈ దశలో కార్మికులు నియమించడం వల్ల ఉపాంత ఉత్పత్తి అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా తగ్గుతుంది అంటే ఉత్పత్తి ఇంకా పెరుగుతుంది కానీ దాని పెరుగుదల రేటు మాత్రం తగ్గుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ అనేది సున్నాగా మనకు సూచించబడుతుంది. దీనికి కారణం ఏమిటి అని అంటే గనక తెలుసుకోవాలనుకుంటే గనక స్థిరకారకమైన భూమి చిరకారకమైన కార్మికుల సంఖ్య అధికం అవుతుంది. కాబట్టి భూమిపై ఎక్కువ మంది కార్మికులు పనిచేయడం వల్ల ఒకరి పనికి మరొకరు అడ్డుపడుతూ ఉంటారు. అయితే ఇది గ్రాఫ్ లో చూసినట్టయితే టోటల్ ప్రొడక్షన్ వక్రరేఖను పెంచుకుంటూ దాని వల్ల కలిగిన వాలు తగ్గుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి టోటల్ ప్రొడక్షన్ అనేది గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు మాత్రమే మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ అనేది సున్నాగా మారుతుంది. అయితే ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ మరియు మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ రెండు కూడా సమానంగా తగ్గుతూ వస్తాయి. ఒక సమర్థవంతమైన ఉత్పత్తిదారుడు ఒక దశలో మాత్రమే ఉత్పత్తిని కొనసాగిస్తాడు, దాని తర్వాత దశలో ఉత్పత్తిని నిలిపివేసేస్తాడనమాట. అయితే ప్రతికూల ప్రతిఫలాలు నెగిటివ్ రిటర్న్స్ అంటే ఏ విధంగా ఉంటాయి, అదనపు కార్మికులు నియమించడం వల్ల ఉపాంత ఉత్పత్తి మరియు ప్రతికూలంగా మారుతుంది. అంటే ఉత్పత్తి అనేది తగ్గుతుంది. మొత్తం ఉత్పత్తి తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది, టోటల్ ప్రొడక్షన్ లో మార్పు అనేది వస్తుంది. అంటే మొత్తం ఉత్పత్తి కూడా తగ్గిపోతుంది. దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే భూమిపై అవసరమైన లేదా అవసరానికి మించి కార్మికులు ఉండటము వల్ల వారి సామర్థ్యం పూర్తిగా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం ఉత్పత్తి పైన ప్రతికూల ప్రభావం అనేది పడుతుంది. అయితే ఉత్పత్తి ప్రతికూల ప్రభావం పడినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే గ్రాఫ్ టోటల్ ప్రొడక్షన్ వక్రరేఖ కిందికి వాలుతుంది. కాబట్టి మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ అనేది ప్రతికూలంగా ఇక్కడ ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఒక వేరియబుల్ ఇన్పుట్ ఉత్పత్తి అనేది ఒకే చర శక్తితో ఉత్పత్తి అని పిలుస్తారు. వేరియబుల్ ఇన్పుట్ ఉత్పత్తి అంటే ఏమిటి, ఒకే ఒక చర శక్తితో ఉత్పత్తిని ఎప్పుడైతే మనం వినియోగించుకుంటామో ఆ చరశక్తితో ఉత్పత్తి అయిన ఉత్పత్తిని మనము వేరియబుల్ ఇన్పుట్ ఉత్పత్తి అని అంటాము. అయితే ఈ మొత్తం ఉత్పత్తిని మార్చడానికి శ్రమ మరియు ఉత్పత్తి కారకంగా మార్చబడే ప్రక్రియను మనం ఇక్కడ సూచించుకుంటాము. అయితే మూలధనము లేదా భూమి వంటి ఇతర ఇన్పుట్లను స్థిరంగా ఉంచుకుంటాము. ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది పెంచడం వల్ల ఉత్పత్తి చేయబడిన వస్తువుల పరిమాణంపై ఏ విధంగా ప్రభావం చూపుతుందో ఈ భావన అనేది మనకు వివరిస్తుంది. దీనిని సూక్ష్మ ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఒక ప్రాథమిక అంశంగా మనము చెప్పుకుంటాము. ముఖ్యమైన అంశాల్లో లక్ష్యంగా మనం పెట్టుకుంది ఏమిటి అంటే ఒక ఇన్పుట్ మార్చడం వల్ల అవుట్పుట్ ఏ విధంగా ప్రభావితం అవుతుందో అర్థం చేసుకోవడాన్ని మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ తో ఉత్పత్తి, వేరియబుల్ ఇన్పుట్ తో ఉత్పత్తి
ఏ విధంగా ఉంటుంది, అయితే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ని మార్చడం వల్ల అవుట్పుట్ ఏ విధంగా ప్రభావితం అవుతుందో ఈ ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ఇన్పుట్ ఉత్పత్తిలో మనం తెలుసుకుంటాము. అయితే ఉత్పత్తి చేయబడిన వస్తువులు లేదా సేవల యొక్క మొత్తము చలశక్తి మరియు ఉత్పత్తి ప్రక్రియను ప్రభావితం చేయడానికి స్వల్పకాలంలో మార్చగల శ్రమ వంటి మొత్తం ఉత్పత్తి కారకాన్ని స్థిర శక్తిగా మరియు యంత్రాలు లేదా భూమి వంటి స్వల్పకాలంలో స్థిరంగా ఉండే ఇన్పుట్ అని మనము వివరిస్తాము. ఉత్పత్తి అనేది ప్రమాదం అయినప్పుడు, అంటే ఉత్పత్తి ప్రమాదం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇన్పుట్లు మరియు అవుట్పుట్లు ఏ విధంగా రూపాంతరం చెందుతాయో సూచించే సంబంధాన్ని మనము ఉత్పత్తి ప్రమాదం అని అంటాము. అయితే ఇక్కడ స్థిర శక్తిగా ఒక చిన్న పొలాన్ని ఊహించుకున్నప్పుడు రైతు ఎక్కువ లేదా తక్కువ మంది కార్మికులను నియమించుకొని పంట పండించడానికి మొత్తాన్ని పెంచడం లేదా తగ్గించడం ద్వారా శ్రమ మొత్తాన్ని మనము మార్చవచ్చు. అంటే శ్రామికులను పెంచుకున్నప్పుడు ఉత్పత్తి అనేది పెరుగుతుంది, శ్రామికులను తగ్గించుకున్నప్పుడు ఉత్పత్తి అనేది తగ్గుతుంది. ఇక్కడ శ్రమ మనం పెంచుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, శ్రామికుని యొక్క శ్రమ పెరుగుతుంది, అదే విధంగా తగ్గుతూ వస్తుంది. ఈ రెండిట్లో వచ్చే మార్పులనే మనము స్థిర శక్తి యొక్క మార్పుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఆర్థిక శాస్త్రంలో వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్ యొక్క నియమం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇది ఒక ముఖ్యమైన సిద్ధాంతంగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఒక ఉత్పత్తి కారకము పరిమాణం పెరిగినప్పుడు మరియు మిగిలిన అంశాలు స్థిరంగా ఉంచినప్పుడు ఆ కారకం యొక్క ఉపాంత ఉత్పత్తి అనేది తగ్గుతుందని చెప్పే నియమమే మనము వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్ యొక్క నియమంగా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఈ వేరియబుల్ అనుపాత నియమాన్ని మనము ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే కారకం అనేది పెద్దదిగా మారినప్పుడు లేదా అదే ఉపాంత ఉత్పత్తి యొక్క ప్రతికూల విలువకు దారి తీస్తుంది అనుకున్నప్పుడు వేరియబుల్ నిష్పత్తి నియమాన్ని ఈ క్రింది విధంగా కూడా మనం ఈ విధంగా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా అంటే ఇతర అన్ని అంశాలు స్థిరంగా ఉంచేటప్పుడు వేరియబుల్ కారకాన్ని మాత్రమే పెంచినప్పుడు మొత్తం ఉత్పత్తి అనేది మొదట్లో పెరుగుతున్న రేటుతో పెరుగుతుంది, తర్వాత అది తగ్గుతున్న రేటుతో పెరుగుతూ మరియు చివరికి ఉత్పత్తి రేటులో తగ్గుదల అనేది సూచిస్తుంది. వేరియబుల్ నిష్పత్తి చట్టం యొక్క అంచనాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేసి అంటే స్థిర సాంకేతిక స్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది కాబట్టి సాంకేతికతలో మెరుగుదల ఉత్పత్తి మెరుగుపడుతుందని భావించబడుతుంది. అయితే వేరియబుల్ కారకం నిష్పత్తిలో ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఉత్పత్తి కారకాలు వేరియబుల్ అని మనం ఇక్కడ ఊహించుకోవాలి. అయితే ఉత్పత్తి కారకాలు స్థిరంగా ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే సజాతీయ కారకం యూనిట్లో ఉత్పత్తి చేయబడిన అన్ని యూనిట్ల నాణ్యత, పరిమాణం మరియు ధరలో మార్పు ఒకేలా ఉంటాయని ఇక్కడ మనము సూచించుకుంటాము. అయితే మరో మాటలో చెప్పాలంటే కనుక యూనిట్ల స్వభావంలో సజాతీయంగా ఉంటాయి కాబట్టి స్వల్పకాలికంతో పాటు పనిచేస్తున్న వ్యవస్థలకు ఈ చట్టం వర్తిస్తుందని మనము ఇక్కడ ఊహించుకోవచ్చు. ఇక్కడ అన్ని కారకాల ఇన్పుట్లు మార్చడానికి సాధ్యం అనేది కాదు. అయితే చలరాశి నిష్పత్తి చట్టం యొక్క దశలు, చలరాశి నిష్పత్తి చట్టం 3 దశలను కలిగి ఉంటుంది. అవి ఏ విధంగా చర్చించుకోవాలో మనం తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మొదటి దశ లేదా పెరుగుతున్న రాబడి దశ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఈ దశలో మొత్తం ఉత్పత్తి పెరుగుతున్న రేటుతో పెరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇది స్థిర కారకాల యొక్క సామర్థ్యము మరియు ఉత్పత్తికి సంబంధించిన వేరియబుల్ ఇన్పుట్లను జోడించడంలో ఇది పెరుగుతుంది లేదా తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ జరుగుతుందా లేదా ఆగిపోయిందా అనే విషయాన్ని మొదటి దశలో మనము తెలుసుకుంటాము. ఈ దశ ద్వారా మనకు పెరుగుతున్న రాబడి దశ అని పిలుస్తాము, లేదా ఇక్కడ రాబడి అనేది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. రెండవ దశలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే తగ్గుతున్న రాబడి దశ అంటాం దీన్ని. ఈ దశలో మొత్తం ఉత్పత్తి అనేది గరిష్ట స్థాయికి చేరుకునే వరకు తగ్గుతున్న రేటుతో ధర అనేది పెరుగుతుంది. ఉపాంత మరియు సగటు ఉత్పత్తి సానుకూలంగా ఉంటాయి కాబట్టి క్రమంగా ధర అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. మూడవ దశలో ప్రతికూల రాబడి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మొత్తం ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది కాబట్టి మరియు ఉపాంత ఉత్పత్తి ప్రతికూలంగా మారి అక్కడ ధర అనేది నిర్ణయించబడుతుంది. అయితే వేరియబుల్ నిష్పత్తులు చట్టం వేరియబుల్ నిష్పత్తులను అంచనాలు మరియు కారకాలు ఏ విధంగా సమీకరించబడ్డాయి అంటే 23 జూలై 2025లో వేరియబుల్ నిష్పత్తుల చట్టం అనేది ఉత్పత్తి సిద్ధాంతంలో కీలకమైన భావన.
ఇప్పుడు వేరియబుల్ నిష్పత్తులను ఏ విధంగా అంచనా వేయాలి, ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి, సంబంధించిన కారకాలు ఏ విధంగా నవీకరించబడ్డాయి అంటే జూలై 23, 2025 వేరియబుల్ నిష్పత్తుల చట్టం అనేది ఉత్పత్తి సిద్ధాంతంలో కీలకమైన భావన. ఇది ఒక ఇన్పుట్ మారడం మొత్తం ఉత్పత్తిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందనే దానిపై అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ సరైన వనరుల వినియోగం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పబడతాయి. కావాల్సిన ఉత్పత్తి ఫలితాలను సాధించడానికి ఇన్పుట్ స్థాయిలను గురించి సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది మనకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అయితే ఇక్కడ వేరియబుల్ నిష్పత్తుల యొక్క చట్టం అంటే ఏమిటి అంటే తగ్గుతున్న రాబడి చట్టం అని కూడా దీన్ని పిలుస్తారు. వేరియబుల్ నిష్పత్తి చట్టం అంటే ఏమిటి అంటే దీనినే మనం ఇంకో రకంగా తగ్గుతున్న రాబడి చట్టం అని కూడా పిలుస్తాము. అయితే ఇది వేరియబుల్ నిష్పత్తుల చట్టం ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఒక ప్రాథమిక సూత్రం అన్నమాట. ఆర్థిక శాస్త్రంలో అందులో సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రంలో ఇది ఒక ప్రాథమిక సూత్రంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఇక్కడ ఇన్పుట్ పరిమాణం మారుతున్నప్పుడు ఇతర ఇన్పుట్లు స్థిరంగా ఉంచబడినప్పుడు మాత్రమే ఉత్పత్తి ప్రక్రియ యొక్క అవుట్పుట్లు ఎలా మారుతుందో మనకు వివరిస్తూ ఉంటుంది. ఈ చట్టం స్వల్ప కాలంలో వర్తిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కనీసం ఒక ఉత్పత్తి కారకము స్థిరంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మూలధనంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఉత్పత్తితో ఒక మార్పు కారకం అని అనుకున్నాం. అంటే ప్రొడక్షన్ విత్ వన్ వేరియబుల్ ఇన్పుట్. ఉత్పత్తి అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఒక ఉత్పత్తితో ఒక మార్పు కారకం అంటే స్వల్ప కాలంలో అంటే షార్ట్ రన్ ఒక ఫ్యాక్టరీ లేదా ఉత్పత్తి యూనిట్ ఉత్పత్తిని పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు స్థిరంగా ఉన్న ఒక కారకంతో అంటే ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్తో పాటు ఒకే ఒక కారకాన్ని అంటే వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్ అయినా మార్చడం ద్వారా ఇక్కడ మనకు ఉత్పత్తితో ఒక మార్పు కారకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఏ విధంగా చెప్పుకుంటామంటే షార్ట్ రన్ లో చెప్పుకుంటాము, ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్ లో చెప్పుకుంటాము, వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్ లో చెప్పుకుంటాము. ఉదాహరణకు ఫ్యాక్టరీ యజమాని ఒక భవనం అనేది స్థిరకారకంగా ఉంచినట్లయితే అది స్థిరకారకం కాబట్టి అది స్థిరకారకంగా ఉన్నప్పుడు అతను పనిచేసే కార్మికుల సంఖ్యలో మార్పు చేసుకున్నప్పుడు మార్పు కారణంగా మార్చడం ద్వారా వచ్చిన ఉత్పత్తిని మనము పెంచవచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు. అయితే స్వల్పకాలము మరియు స్థిర కారకాలు మరియు మార్పు కారకాలుగా మనం చెప్పుకున్నాము. అంటే షార్ట్ రన్ ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్ వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్ గురించి మనము ముందుగా చెప్పుకున్నాము. అంటే మొట్టమొదటి షార్ట్ రన్ అంటే ఏమిటి? ఉత్పత్తిలో ఒక మార్పు కారకము అంటే స్వల్పకాలంలో ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు కొన్ని కారకాలు స్థిరంగా ఉండి మరికొన్ని కారకాలు మార్పు చెందడాన్ని మనము స్వల్పకాలంలో ఉత్పత్తిలో మార్పు అని చెప్పుకుంటాము. స్థిర కారకాలు అంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్ అంటే ఉత్పత్తిలో మార్పుని మార్చలేనివి స్థిర కారకాలు. ఉదాహరణకు భవనము, యంత్రాలు వంటి స్థిర కారకాలను మనము ఎప్పటికీ మార్చలేము. దీనినే స్థిర కారకం అని అంటాము. మార్పు కారకాలు అంటే వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్ అంటే ఉత్పత్తిని పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి మార్పు చేయగల కారకాలనే మనము మార్పు కారకాలు అని అంటాము. వీటినే మనము వేరియబుల్ ఇన్పుట్స్ అని కూడా అంటాము. అయితే ఇక్కడ ఉదాహరణకు కార్మికులు, ముడి సరుకులు, ఇంధనం వంటి మార్పు కారకాలుగా మనము ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. ఏమేమని అనుకున్నాం? ఉత్పత్తిలో ఒక మార్పు కారకము. ఉత్పత్తి అంటే ఏమిటి? ఉత్పత్తిలో ఒక మార్పు కారకం ప్రొడక్షన్ విత్ వన్ వేరియబుల్ ఇన్పుట్. మరియు దానిలో వచ్చే ముఖ్యమైన అంశాలు స్వల్పకాలము, స్థిర కారకాలు, మార్పు కారకాలు చెప్పుకున్నాము. అంతేకాకుండా పెరుగుతున్న ప్రతిఫలాలు అంటే ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్, క్షీణించే ప్రతిఫలాలు డైమెన్షన్ రిటర్న్స్, మరియు ప్రతికూల ప్రతిఫలాలు నెగటివ్ రిటర్న్స్. వాటికి సంబంధించిన మొత్తం సూత్రాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? మొత్తం ఉత్పత్తి అంటే టోటల్ ప్రొడక్షన్, సగటు ఉత్పత్తి అంటే యావరేజ్ ప్రొడక్షన్, ఉపాంత ఉత్పత్తి అంటే మార్జినల్ ప్రొడక్షన్. మొత్తం ఉత్పత్తి అంటే ఏమిటి? ఉత్పత్తి కారకాలను ఉపయోగించి ఉత్పత్తి చేయబడిన మొత్తం వస్తువుల పరిమాణాన్ని మనము మొత్తం ఉత్పత్తి మనము చెప్పుకుంటాము. సగటు ఉత్పత్తి అంటే యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ అంటే మొత్తం ఉత్పత్తిని
చిరకారకాల సంఖ్యతో భాగించగా వచ్చేదే సగటు ఉత్పత్తి. ఉపాంత ఉత్పత్తి అంటే మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ అంటే చిరకారకంలో ఒక యూనిట్ మార్పు వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఉత్పత్తిలో వచ్చే మార్పుని మనము ఉపాంత ఉత్పత్తిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒక వేరియబుల్ ఇన్పుట్ ఉత్పత్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే వేరియబుల్ ఇన్పుట్ ఉత్పత్తి మాత్రము స్వల్పకాలికంగా మరియు ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ మరియు వేరియబుల్ నిష్పత్తి నియమం కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఉదాహరణకు దీనికి శ్రమ పెరిగినప్పుడు మిగిలిన అన్ని ఇన్పుట్లు అంటే భూమి మూలధనం వంటి అన్ని స్థిరంగా ఉంచబడతాయి. కాబట్టి ఈ భావనలో వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అంటే టోటల్ ప్రొడక్షన్ అంటే మొత్తం ఉత్పత్తి మరియు యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ సగటు ఉత్పత్తి మరియు మార్జినల్ ప్రొడక్షన్ ఉపాంత ఉత్పత్తి అనేది విశ్లేషించబడుతుంది ఇక్కడ. అయితే ఇది 3 దశలను అనుసరిస్తుంది: పెరుగుతున్న రాబడి, తగ్గుతున్న రాబడి మరియు ప్రతికూల రాబడుల గురించి మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అంటే ఏమిటి? వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అనేది ఉత్పత్తి స్థాయిని పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి స్వల్పకాలంలో సర్దుబాటు చేయగల ఉత్పత్తి కారకం. కాబట్టి ఇది ఒక సంస్థ దాన్ని ఉత్పత్తి ప్రక్రియను మరియు అది ఉత్పత్తి చేయగల మొత్తాన్ని ప్రభావితం ఏ విధంగా చేయగలుగుతుంది, దాని పరిమాణాన్ని ఏ విధంగా పెంచుకోగలుగుతుంది, తగ్గించుకోగలుగుతుంది, మార్చుకోగలుగుతుంది, వీటన్నింటినీ విశ్లేషించే వివరణనే ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అని మనము అంటాము. అయితే ఇది 2 వేరియబుల్స్గా ఉత్పత్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మొదటిది మనము శ్రమను మూలధనాన్ని క్యాపిటల్గా సూచిస్తాము, శ్రమను లేబర్గా సూచిస్తాము, ఉత్పత్తి ఫంక్షన్ని మనము క్యూగా సూచిస్తాము. కాబట్టి మొత్తం ఈ భావనలో మూలధనం మరియు శ్రమ యొక్క అన్ని కలయికలు సూచించే కౌంటర్ లైన్లు ఇవి ఒకే అవుట్పుట్ స్థాయిని వివరిస్తాయి. కాబట్టి ఇన్పుట్ల వద్ద సాంకేతిక ట్రేడ్ ఆఫ్లను విశ్లేషించడానికి మరియు ఇచ్చిన అవుట్పుట్ల కోసము క్యాపిటల్ మరియు లేబర్ని ఖర్చు చేయడానికి, కనిష్టీకరణ చేయించడానికి, కలయికను కనుగొనడానికి, నిర్వాహకుల యొక్క ఐసో పాయింట్లను ఉపయోగించుకోవడానికి ఈ 2 వేరియబుల్ ఇన్పుట్ల ఉత్పత్తి అనేది మనము ఉపయోగించుకుంటాము. ఉత్పత్తిలో ఇన్పుట్ రకాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే మొత్తం ఇన్పుట్లో వస్తువులు మరియు సేవలను సృష్టించే ప్రక్రియలో ఉపయోగించే వనరులనే ఉపయోగించే ప్రొడక్షన్నే మనము ఉత్పత్తి ఇన్పుట్లో రకాలుగా మనము చెప్పుకుంటాము. మొట్టమొదటిది వస్తువు మరియు సేవలను అందించేదాన్ని. అయితే దీంట్లో క్లాసికల్గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే కనుక భూమి, శ్రమ, మూలధనం మరియు వ్యవస్థాపకత ఈ 4 ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషిస్తూ వస్తాయి. అయితే ఇక్కడ వేరియబుల్ ఇన్పుట్ అనేది అత్యంత సాధారణంగా శ్రమకు చెప్పుకోవచ్చు. వేరియబుల్ ఇన్పుట్ యొక్క సంస్థ స్వల్పకాలిక ఉత్పత్తిని విస్తరించడానికి అవసరమైన అదనపు ఇన్పుట్లను అందిస్తుంది. కాబట్టి ఇది విరుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మూలధనం నుండి స్థిర ఇన్పుట్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్య పరిమితిని తెలుసుకోవడానికి ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ప్రతిస్పందనలో అంటే సిస్టమ్ పనితీరును ప్రభావితం చేసే సిస్టమ్ యొక్క పరిమితిని కనుగొనడానికి ఇది మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇది కొన్ని నియమాల ఆధారంగా అధ్యయనం చేయబడుతుంది. కాబట్టి ఇది వైవిధ్యపరచబడే ఒక వస్తువు యొక్క ఇన్పుట్ వేరియబుల్ను మరియు భౌతికంగా మరియు సంఖ్యాపరంగా దానికి సంబంధించిన స్వభావాన్ని వివిధ రకాలుగా మనకు ఉండవచ్చు అన్నమాట. అయితే నమస్తే. థ్యాంక్ యూ.
Good afternoon, everyone. Today's topic of discussion is technical and professional education. অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহত বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যিক উদ্যোগসমূহত অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ কি আছে সেইসমূহ আমি আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ গুৰুত্ব প্ৰতিষ্ঠান বা উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে আমি কি বস্তুক আমি আটাইতকৈ আমি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগত আমি জানিব পাৰোঁ এতিয়া অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যিক উদ্যোগিক অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানো আছে যাক আমি NITIE বুলি কওঁ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন তাৰ লগত মুম্বাই নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট আছে অফ আমাৰ ফাউণ্ডাৰী এণ্ড কোৰ্চ আছে তাৰ লগত আমি জানিবলৈ পাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে দিল্লী স্কুল অফ আমাৰ প্লেনিং আছে এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ আছে সেইসমূহো আমি টেকনিকেল আজি চ' তাৰ লগত আমি যেতিয়া কওঁ টেকন'লজিৰ লগত ইনক্লুড কৰোঁ তেতিয়া আমি চাব লাগিব চ' আমি তাৰ বিষয়ে আমি ক'ব আমি সমূহ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঔদ্যোগিক অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান বুলি কোৱাৰ লগে লগে মুম্বাই নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ আমাৰ আছে তাৰ লগত আমি ফ'ৰ্চ টেকন'লজি আছে অফ স্কুল প্লেনিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ আছে সেই লগতে নতুন দিল্লী স্কুল অফ প্লেনিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ তাৰ লগত ভূপাল স্কুল অফ প্লেনিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ বিজয়ৱাড়া চেণ্ট্ৰেল আমাৰ ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি আছে তাৰ লগত আমাৰ যিমানবোৰ আছে ইনষ্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজি আছে সেই লগত আমি আমাৰ আছে সেই হিচাপত যদি কওঁ উত্তৰ পূব আঞ্চলিক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইটানগৰ আমাৰ যিমানখিনি আছে অভিযান্ত্ৰিক আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান মালদা পশ্চিমবংগ কাৰিকৰী আৰু বৃত্তিগত শিক্ষা তাৰ লগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহক শ্ৰেণীবদ্ধ কৰাৰ আন এটা উপায় হ'ল তেওঁলোকৰ স্বীকৃতি ব্যৱস্থাপনা আৰু স্বীকৃতি ভিত্তিও এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান বুলি ক'লে এটা উৎকৃষ্ট কেন্দ্ৰ হিচাপে জনাজাত কৰিলেও বিদ্যালয় বা বিভাগ বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ IITA ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে সেইসমূহত আমি বিদ্যালয়ৰ তাৰ লগতে আমাৰ ব্যক্তিগত বা চৰকাৰী বা অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে এতিয়া আমি কওঁ AICTE দ্বাৰা অনুমোদিত দিয়া ব্যক্তিগত বা চৰকাৰী বা অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আছে সৈতে তাৰ লগত অনুমোদিত কৰি পেলাই আমাৰ AICTE যিমানখিনি দ্বাৰা অনুমোদিত ব্যক্তিগত বা আমাৰ চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে তাৰ লগত আমি চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে অনুমোদিত বা আমাৰ AICTE দ্বাৰা অনুমোদিত হোৱাটো নোহোৱাকৈ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতাত আমাৰ ভাৰতত ব্যৱস্থাপনাৰ পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱা AICTE দ্বাৰা অনুমোদিত ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আছে য'ত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰাও হয় ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগত আমাৰ খণ্ডত আছে তেতিয়া আমি ৰেগুলেশ্যন এণ্ড টেকনিকেল মেনেজমেণ্ট এডুকেশ্যনৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব অভিযান্ত্ৰিক আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱা প্ৰতিষ্ঠানবোৰত উচ্চ শিক্ষাৰ অংশ আৰু সেইবোৰৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন কৰা মন্ত্ৰালয় আছে তাৰ লগত MHRDৰ অংশ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত আছে বুলিও কোৱা গৈছে ঠিক তেনেকৈ আমি কওঁ যে সকলো ভাৰতীয় কাৰিকৰী শিক্ষা পৰিষদ দেশত ব্যৱস্থাপনা শিক্ষা পৰিকল্পনা সমন্বয় নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দায়বদ্ধ সংস্থা হৈছে সৰ্বভাৰতীয় কাৰিকৰী শিক্ষা পৰিষদ আৰু তাৰ লগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অধীনত
আমি ঠিক আগতেই এক পৰামৰ্শদাতা হিচাপে স্থাপন হৈছে, কিন্তু 1986 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ পৰামৰ্শৰ পিছত আমি এক বিধিবদ্ধ মৰ্যাদাও লাভ কৰা হৈছে। সেইটোৰ লগত আমি AICTE ৰাজ্যিক আৰু ব্যক্তিগত দুয়োটা অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতিৰ বাবে দায়বদ্ধ হৈছে। ই কাৰিকৰী শিক্ষাৰ গুণগত আৰু পৰিমাণগত বিকাশ নিৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে নিয়ম আৰু মানদণ্ডৰ সঠিক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে, আৰু তাৰ লগতে আমি AICTE ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পৰিষদৰ লক্ষ্য হৈছে কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আগবঢ়াই যোৱা কাৰ্যসূচীসমূহৰ মানদণ্ড বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আগবঢ়োৱা কাৰ্যসূচীসমূহ সমান কৰা। স্বীকৃতিৰ প্ৰক্ৰিয়া অতি কঠোৰ আৰু ইয়াত কেইবাটাও ইনপুট আছে, আৰু তাৰ লগত যেনে শিক্ষণৰ মানদণ্ড, গৱেষণাৰ স্তৰ, অনুষদৰ দক্ষতা, শিক্ষকৰ মূল্যায়ন আৰু প্ৰতিষ্ঠানত উপলব্ধ বা আন্তঃগাঁথনি আৰু সম্পদৰ মানদণ্ড সেই লগতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কাৰিকৰী শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা বা বিকাশ নিৰীক্ষণ আৰু অঞ্চলটোত অনুমতি দিয়াৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যায়ন পৰীক্ষাতো আমি সহায় কৰোঁ। ঠিক যেনেকৈ কাৰিকৰী শিক্ষাবিদসকলে অভিযান্ত্ৰিকসমূহত আমাৰ চাই, ঠিক তেনেকৈ আমি চাওঁ যে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পাঠ্যক্ৰম বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যালোচনা আৰু আপডেট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতত বিশাল আন্তঃগাঁথনিৰ সুবিধাও স্থাপন কৰা গৈছে। AICTEৰ দ্বাৰা সম্পাদন কৰা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হৈছে নতুন ব্যক্তিগত পেছাদাৰী মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। লক্ষণীয় যে যোৱা 20 বছৰত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বহুতো আত্মবিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান উদ্ভৱ হৈছে, যিবোৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মাচুল লয় আৰু চৰকাৰী অনুদানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। AICTEয়ে শেহতীয়াকৈ কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ স্বীকৃতি দিছে আৰু তাৰ লগতে আৰম্ভ কৰিছে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পৰিষদ, যাৰ স্থাপন কৰা হৈছে। বিগত 25 বছৰত AICTEৰ কাৰিকৰী শিক্ষাৰ বিকাশৰ হাৰ আছিলে আমাৰ অভূতপূৰ্ব, আৰু সেই লগতে আমি কওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শেহতীয়াকৈ অভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰমসমূহ প্ৰায় 4 গুণ বৃদ্ধি পাইছে। পূৰ্বতেও আমাৰ অভিযান্ত্ৰিক মাত্ৰ 3টা দিশত আছিলে। মৌলিক শাখা আছিল, যিবোৰ সাধাৰণতে অসামৰিক, বৈদ্যুতিক আৰু যান্ত্ৰিক নামেৰে জনাজাত আছিলে। তাৰ লগত 3টা শাখাই কেৱল স্নাতকোত্তৰ 41টা পাঠ্যক্ৰম আৰু স্নাতকোত্তৰ 100ৰো পাঠ্যক্ৰমলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে। কিছুমান শেহতীয়াকৈ আৰু অতি জনপ্ৰিয় ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত আছে জৈৱ প্ৰযুক্তি, তাৰ লগত জৈৱ প্ৰযুক্তি আৰু সেই অভিযান্ত্ৰিক আৰু পৰিৱৰ্তন আদি অভিযান্ত্ৰিক শাখাৰ অগ্ৰগতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আন কেইটামান পাঠ্যক্ৰম। প্ৰফেশ্যনেল এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া, পেছাদাৰী শিক্ষা আৰু পেছাদাৰী শব্দটোৰ
অৰ্থ বিভিন্ন লোকৰ বাবে বেলেগ বেলেগ। এই খণ্ডত আমি পেছাদাৰী শিক্ষা, এটা পেছাদাৰী বিদ্যালয়, প্ৰাপ্ত আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভংগী আৰু বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিষয়বস্তুৰ জ্ঞান আহৰণ কৰি কৌশল প্ৰয়োগ হিচাপে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এনে শিক্ষাই কেৱল শিক্ষাৰ্থীসকলক বিষয়বস্তু আহৰণ কৰাত সহায় নকৰে, বৰঞ্চ সঠিক অনুশীলনৰ আৰু আচৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দক্ষতাবোৰ আহৰণতো সহায় কৰে। পেছাদাৰী শিক্ষাৰ কিছুমান বিশেষত্ব হ'ল অনুসৰণৰ বাবে মৌলিক জ্ঞান আৰু মূল্যবোধ, অনুশীলনৰ বাবে মূল ধাৰণা আৰু কৌশল, আৰু ব্যক্তিৰ বাবে বৃত্তি অনুশীলনত দায়িত্বশীল প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে দক্ষতাৰ এটা স্তৰ লাভ কৰা। Medical education is important. উন্নয়নশীল দেশসমূহত বহুতো স্বাস্থ্যজনিত প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হৈছে। তাৰ লগতে এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সঠিকভাৱে মোকাবিলা কৰিবলৈ শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কয়। এই কাৰণে স্বাস্থ্য আমাৰ যিমানখিনি আছে সেইখিনি ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু তাৰ লগত জনসংখ্যা সেৱা আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ মাজত এক ভাল ভাৰসাম্য থাকিব লাগে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহে তেওঁলোকৰ স্নাতকসকলক প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা অৰ্জিত কৰি এক সুস্থ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিছে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা চিকিৎসা শিক্ষাৰ তাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ওপৰত গুৰুত্ব দিব নোৱাৰি, কাৰণ সেইবোৰ আমাৰ স্বাস্থ্য সেৱা ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান বুলি ক'ব পাৰি। আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ অৱদান দেশত স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ কাম কাজৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে, আৰু সেইকাৰণেই সম্পদ উদযাপন নিহিত কৰে। তাৰ লগত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত কেৱল চিকিৎসক প্ৰস্তুত কৰাই নহয়, লগতে যোগ্য চিকিৎসা শিক্ষক আৰু পেৰামেডিকেল কৰ্মচাৰীসকলৰ নিয়োজিত কৰে, আৰু এনেদৰে স্বাস্থ্যৰ সেৱাৰ পৰিপূৰক হিচাপে কাম কৰে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহে নতুন আৱিষ্কাৰৰ বাবে চিকিৎসা বিজ্ঞান, অন্যান্য ক্ষেত্ৰত বৈজ্ঞানিক গৱেষণা চলোৱাত সহায় কৰিবলৈ আৰু বৰ্তমানৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰক সমৃদ্ধ কৰাৰ বাবে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। বৃহৎ সংখ্যক আৱাসিক কৰ্মচাৰী আৰু শিক্ষাৰ্থী থকাৰ বাবে তেওঁলোকে স্থানীয় লোকসকলক বৃহৎ সংখ্যক নিযুক্তিৰ সুযোগো প্ৰদান কৰে। সেয়েহে ডাঙৰ চিকিৎসালয়ৰ সৈতে সংযুক্ত শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে চিকিৎসা বিদ্যালয়সমূহৰ স্থানীয় স্বাস্থ্য সেৱা ব্যৱস্থা স্থানীয় জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্য এইখিনি গোটেইখিনি অৰ্থনৈতিক কল্যাণৰ বাবে প্ৰভাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। তো আমি যেতিয়া চাওঁ যে আমাৰ AICTE শেহতীয়াকৈ কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ স্বীকৃতি আৰম্ভ কৰিবলৈ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পৰিষদৰ জ্ঞাপন কৰিছে। তাৰ লগত বিগত 25 বছৰে
AICT কাৰিকৰী শিক্ষাৰ বিকাশৰ হাৰ আছিলে অভূতপূৰ্ব। শেহতীয়াকৈ অভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰমসমূহ প্ৰায় 4 গুণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু পূৰ্বতেও অভিযান্ত্ৰিক মাত্ৰ 3টা মৌলিক শাখাই আছিল, যিবোৰ সাধাৰণতে অসামৰিক, বৈদ্যুতিক আৰু যান্ত্ৰিক নামেৰে জনাজাত আছিলে। তিনিটা শাখাই কেৱল স্নাতকোত্তৰ 41টা পাঠ্যক্ৰম আৰু স্নাতকোত্তৰ 100ৰো অধিক পাঠ্যক্ৰমলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ চাই যে কিছুমান শেহতীয়া আৰু অতি জনপ্ৰিয় ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত আছে জৈৱ প্ৰযুক্তি আৰু তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীসমূহ আছে। ঠিক সেইদৰে অভিযান্ত্ৰিক আৰু সম্পৰ্কিত আন কেইটামান পাঠ্যক্ৰম আমাৰ সেই হিচাপে আমি জৈৱিক অধিময় হয় আৰু সেই শাখাৰ অগ্ৰগতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আন কেইটামানো পাঠ্যক্ৰম আছে। এতিয়া পেছাদাৰী শিক্ষা আৰু পেছাদাৰিত্ব শব্দটোৰ অৰ্থ বিভিন্ন লোকৰ বাবে বেলেগ বেলেগ। এই খণ্ডত আমি পেছাদাৰী শিক্ষাক এটা পেছাদাৰী বিদ্যালয়ৰ উদাহৰণস্বৰূপে এখন চিকিৎসা বা আইন মহাবিদ্যালয় দিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকুৱা প্ৰাপ্ত আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভংগী আৰু বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে বিষয়বস্তুসমূহৰ জ্ঞান আহৰণ কৌশলৰ প্ৰয়োগ হিচাপে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে। ঠিক তেনেকেই আমি চাওঁ যে কৌশলৰ প্ৰয়োগৰ হিচাপে আমি কিমান দূৰ এটা বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক সেই হিচাপে আমি চাব লাগে যে প্ৰয়োগ হিচাপে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব পৰা যায়। এই শিক্ষা কেৱল শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিষয়বস্তু আহৰণ কৰাৰ সহায় নকৰে, বৰঞ্চ সঠিক অনুশীলন বুলি যাক কয়, যাক আমি ডিচিপ্লিন বুলি কওঁ, আৰু আচৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা আৰু আহৰণতো সহায় কৰে। পেছাদাৰী শিক্ষাৰ কিছুমান বিশেষকৈ হৈ থকা আন কিছুমান মূল্যবোধ বা ধাৰণা বা কৌশল বুলি ক'লে ব্যক্তিৰ বাবে আমি অনুশীলন দায়িত্বশীল প্ৰকাশ কৰোঁ আৰু সেই দায়িত্বশীল প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আমি চলিব পাৰোঁ। ঠিক প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে আমি কিছুমান NIC প্ৰাপ্ত কৰোঁ। এতিয়া মেডিকেল এডুকেশ্যন বুলি ক'লে তো সেই সহায়তে আমি কৰোঁ। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা আমি কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎপাদন সেই হিচাপে আমি চাবলৈ পাওঁ। তো সেই ব্যৱস্থাতে আমি তেওঁলোকৰ অৱদানো আমি চাওঁ।
তো আমি যোগ্য চিকিৎসক প্ৰস্তুত কৰাই নহয়, আমি বেলেগো আমি চাব লাগে। তো সেই যোগ্য চিকিৎসক শিক্ষক আমি তাৰ লগত কৰ্মচাৰীসকলকো আমি নিয়োজিত কৰিব পাৰোঁ। এনেদৰে স্বাস্থ্য সেৱাৰ কৰিব পাৰোঁ। তো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নতুন আৱিষ্কাৰ বাবে সৃষ্টিও আমাৰ হৈছে। আমি যদি প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ তো ব্যৱস্থাত স্থানীয়ভাৱে আমি গম পাব লাগিব। সেই কল্যাণক প্ৰভাৱিত কৰিও সম্ভাৱনা আছে বুলি কয়। তো আমি বিভাৱিত হৈ পেলাই আমি সেই ব্যৱস্থাটো আমি স্থানীয়ভাৱে আমি গম পাওঁ। তো আমি সেই বিভাজিত কৰি পেলাই আমি গম পাম তো স্থানীয় জনসাধাৰণসমূহত স্থানীয় অৰ্থনৈতিক কল্যাণক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰি। তো আমি এবাৰ চাওঁ যে অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঔদ্যোগিক অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান বা NIT, IE, মুম্বাই নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ এণ্ড ফ'ৰ্চ টেকন'লজি সেইবোৰ যোনখিনি আছে আমি সেইখিনিৰ ওপৰত চাম। স্কুল অফ প্লেনিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ, দিল্লী স্কুল অফ প্লেনিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ, SPE, ভোপাল স্কুল অফ প্লেনিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ, SPE, তেনেকৈ বিজয় বড়ো চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি, কোকৰাঝাৰ, তাৰপিছত আমাৰ ইনষ্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজি SLIET, লংগোৱাল পাঞ্জাৱ আছে। তো উত্তৰ পূব আঞ্চলিক বিজ্ঞান বা প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ নেৰিষ্ট সেইখিনি ইটানগৰৰ আমাৰ যিমানখিনি চৌধুৰী অভিযান্ত্ৰিক আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা আছে সেই বস্তুখিনি আমি তাতে আমি চাম। আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্ব প্ৰতিষ্ঠান বা উৎকৃষ্ট কেন্দ্ৰীয় হিচাপে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত অনুমোদিত ব্যক্তিগত বা চৰকাৰী বা অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আমি গম পাওঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি সেই প্ৰতিষ্ঠানত আমি বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যালয় ITI সমূহত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে। তো সেই বিভাগ বা কেন্দ্ৰ হিচাপে জনাজাত কৰি বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যালয় বিভাগত অধীনত অনুমোদিত ব্যক্তিগত বা
চৰকাৰী বা অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আমি দিব পাৰোঁ। সেই AICTE দ্বাৰা অনুমোদিত ব্যক্তিগত বা চৰকাৰী বা অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ সৈতে অনুমোদিত আৰু AICTE দ্বাৰা অনুমোদিত ব্যক্তিগত আমি গম পাওঁ আৰু সেই হিচাপে চৰকাৰী বা অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে অনুমোদিত বা AICTE ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ সহযোগিতাত ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়াইছে আৰু সেইদৰে অনুমোদিত ব্যক্তিগত খণ্ডত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা মানদণ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি কোৱা যায়। এতিয়া আমি কেনেকৈ ৰেগুলেশ্যন কৰিম সেইখিনিৰ লগত যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি টেকনিকেল এণ্ড মেনেজমেণ্ট এডুকেশ্যন অভিযান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাপনাৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱা প্ৰতিষ্ঠানত উচ্চ শিক্ষা বা অংশ সেইবোৰৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ অংশ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত পৰে। সেই হিচাপত আমি যদি উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ চাওঁ সেইটো অধীনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি আলোকচিত্ৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সকলো ভাৰতীয়ৰ মাজতে আমি এইখিনি বস্তু আমি ৰাখিব পাৰোঁ। তো চোৱাৰ লগতেই ভাৰতীয় শিক্ষাৰ পৰিষদ দেশত ব্যৱস্থাপনা শিক্ষাৰ পৰিষদ আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আমি পৰিকল্পনাসমূহৰ অধীনত ঠিক আগতেই AICTE এক পৰামৰ্শদাতা সংস্থা হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিল, কিন্তু সেই চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি পৰামৰ্শৰ পিছত 1987 চনত এক বিধিবদ্ধ মৰ্যাদাও লাভ কৰা হৈছিল। ঠিক তাৰ লগত 1987 চনত এক বিধিবদ্ধ মৰ্যাদাও লাভ কৰা হৈছে। সেই হিচাপত আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ কিমান লাগিব সেই হিচাপত আমি সকলোৱে এই ৰাজ্যিক ব্যক্তিগত দুয়োটা অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতিৰ বাবে দায়বদ্ধ আছোঁ। সেই তাৰ লগতে আমি চাওঁ যে আমাৰ কিমান দূৰলৈ এই কাৰিকৰী শিক্ষাৰ গুণগত পৰিমাণগত বিকাশখিনি নিৰীক্ষণৰ নিয়ম আৰু মানদণ্ড সঠিক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পৰিষদৰ লক্ষ্য আমি দিয়া হৈছে। ঠিক তেনেকৈ চোৱাৰ লগতে আমি গম পাই যাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি আমাৰ জড়িত হৈ আছে। ঠিক আছে, সেইটো যে অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতিৰ বাবে দায়বদ্ধ এই কাৰিকৰী শিক্ষাৰ গুণগত আৰু পৰিমাণগত বিকাশ নিৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে নিয়ম আৰু মানদণ্ড সঠিক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰক আমাৰ যিমানবিলাক স্বীকৃতি প্ৰক্ৰিয়াৰ কৰি কঠোৰতো আমি কেইবাটাও
ইনপুট আমাৰ প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই হিচাপত আমি শিক্ষণৰ মানদণ্ডবিলাকো আমি গৱেষণা হিচাপত আমি বজাই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু সেই স্তৰতো আমি অনুষদৰ যিমানখিনি আমাৰ দক্ষতা আছে সেই দক্ষতা শিক্ষকৰ মূল্যায়ন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানত আমি উপলব্ধ আন্তঃগাঁথনি চিষ্টেমবিলাক আমি সম্পাদন কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ কিছুমান পৰিকল্পনা আছে আৰু সেই পৰিকল্পনা আৰু বিকাশৰ জড়িত হৈ পেলাই আমি নিৰীক্ষণ সেই অঞ্চলটোৰ কিছুমান নিৰীক্ষণ ক্ষেত্ৰতো আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ বা তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাও স্থাপন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া সুবিধা বুলি ক'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাঠ্যক্ৰমৰ সুবিধাসমূহৰ পৰ্যালোচনা যোনটো ডিছকাশ্যন হয় সেই পৰ্যালোচনা বা কিছুমান নতুনকৈ যোনবিলাক আমাৰ চেঞ্জেছ বা যোনবোৰ আপডেট সেইসমূহ আমি চোৱা চিতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতে এটা বিশাল আন্তঃগাঁথনি সুবিধা স্থাপন কৰিছে এতিয়া NCERTৰ দ্বাৰা কিছুমান সম্পাদন কৰা কিছুমান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ যেনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম যেনেকৈ নতুন ব্যক্তিগত পেছাদাৰী বিদ্যালয় যোনবোৰ আমাৰ নতুন ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আছে সেইবোৰ এষ্টাব্লিছ কৰাৰ লগত বা আমি যেতিয়া আমি কৰোঁ স্থাপন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ জৰিয়তে আমি লক্ষণীয়ভাৱে যোৱা 20-22 বছৰৰ আগত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কিছুমান বহুতো আত্মবৃত্তি অৰ্থাৎ যোনবোৰ ছেল্ফ ৰিলায়েণ্ট প্ৰতিষ্ঠান আছিলে উদ্ভৱ হৈছে সেইবোৰ আমি শিক্ষাৰ্থীৰ মাচুল লৈ অৰ্থাৎ ফিজ আমি উইথড্ৰ কৰি তাৰ লগত চৰকাৰী অনুদানৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কেতিয়াও নকৰিছিলে আৰু তাৰ লগত শেহতীয়াকৈ কিছুমান আমাৰ কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে যোনবোৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ স্বীকৃতি আৰম্ভ কৰিছে বা ৰিকগনিশ্যন বুলি ক'বলৈ গ'লে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পৰিষদৰ আমাৰ NBA বা তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ বিকাশৰ কিছুমান কাৰিকৰী কাম কৰা গৈছে শেহতীয়াকৈ আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ লেটেষ্ট অভিযান্ত্ৰিক আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহত পৰিৱৰ্তন বা চেঞ্জেছ আহিছে তেতিয়া আমি কওঁ কি যে যদি আমি পাঠ্যক্ৰমত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি চেঞ্জেছবোৰ চাওঁ তেতিয়া আমি কওঁ কি যে পৰিৱৰ্তন বুলি ক'লে 3 গুণ বা 4 গুণৰ ভিতৰত বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ 3 to 4% আৰু তাৰ লগত অভিযান্ত্ৰিক মাত্ৰ 3টা মৌলিক শাখাত আমাৰ বৃদ্ধি পাইছিলে এতিয়া কোনবোৰ যেনেকৈ বৈদ্যুতিক বা অসামৰিক বা যোনখিনি আমাৰ চিভিল লাইনতে হওক বা আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল বা বৈদ্যুতিক বা যান্ত্ৰিক অৰ্থাৎ মেকানিকেল আমাৰ বিভিন্ন জনাজত আছিল সেই সময়ত তাৰ লগত 3টা শাখাই কেৱল স্নাতকোত্তৰ 40টা পাঠ্যক্ৰমৰ স্নাতকোত্তৰ 100ৰো অধিক পাঠ্যক্ৰমলৈ সম্প্ৰচাৰিত কৰিছিল এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ যেনেকৈ কিছুমান আমাৰ অতি জনপ্ৰিয় ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ জৈৱ প্ৰযুক্তি অৰ্থাৎ আমাৰ যোনবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টেকন'লজি আছে বায়'টেক অৰ্থাৎ জৈৱ প্ৰযুক্তি যোনটো আমি বায়'টেক বুলি কওঁ বায়'টেকন'লজি তাৰ লগত কোনো প্ৰযুক্তি ইত্যাদি অৰ্থাৎ তাৰ লগত যোনবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশ অভিযান্ত্ৰিক আছে আমাৰ পৰিৱেশ অৰ্থাৎ এনভাইৰনমেণ্টটো প্ৰত্যেক সময়ত নিৰীক্ষণ কৰি ৰাখে মহাসাগৰৰ অভিযান্ত্ৰিক থাকে অৰ্থাৎ যোনসমূহ নেভি মাৰ্চেণ্ট বা বিভিন্ন ধৰণৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ ৱাটাৰ পলিউশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষণ চাবলৈ বা চেঞ্জেছবোৰ আহি থাকে তাৰ লগত অভিযান্ত্ৰিক শাখাৰো জড়িত হৈ আছে আৰু সেই অগ্ৰগতিৰ ভাৱৰ সৈতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আন কেইটামানো পাঠ্যক্ৰম জড়িত হৈ আছে এতিয়া যদি আমি কওঁ পেছাদাৰী শিক্ষা অৰ্থাৎ প্ৰফেশ্যনেল এডুকেশ্যন তেতিয়া আমি কওঁ পেছাদাৰী শব্দটো আমাৰ বিভিন্ন লোকৰ বাবে বেলেগ বুজা যায় এতিয়া এইটো খণ্ডত বা এইটো স্তৰত আমি পেছাদাৰী শিক্ষাক এটা পেছাদাৰী বিদ্যালয় অৰ্থাৎ উদাহৰণস্বৰূপে যদি কওঁ এখন চিকিৎসা বা আইন মহাবিদ্যালয় অৰ্থাৎ মেডিকেল কলেজ বা ল কলেজ এতিয়া প্ৰাপ্ত আনুষ্ঠানিক বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দিশত চাব পাৰোঁ যেনেকৈ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত বা তাৰ লগত বিষয়বস্তুৰ জ্ঞান আহৰণৰ লগত কৌশলৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি কিছুমান আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা যায় আৰু সেইটো আমি বুজিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পেছাদাৰী শিক্ষা বা পেছাদাৰী শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ কৰা যায় এতিয়া এনে শিক্ষাই
কেৱল শিক্ষাৰ্থীসকলক বিষয়বস্তু আহৰণ কৰাৰ সহায় বুলিয়েই নহয়, কিন্তু তাৰ লগত আমি বিভিন্ন বৰঞ্চ সঠিক অনুশীলন আৰু আচৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা আহৰণসমূহ কৰে। এতিয়া পেছাদাৰী শিক্ষাৰ কিছুমান বিষয়ত হ'লে অনুশাসনৰ বাবে মৌলিক জ্ঞান, অৰ্থাৎ আমাৰ যোনটো জেনেৰেল নলেজ বা আমাৰ সাধাৰণ জ্ঞান, এইখিনি মূল্যবোধ আৰু অনুশীলনৰ বাবে মূল ধাৰণা কৌশল বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু সেই লগতে বৃত্তি অনুশীলনৰ দায়বদ্ধ কৰি পেলাই দক্ষতাৰ বাবে এটা নতুন এটা স্তৰ আমি প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰোঁ। সেয়েহে কয় যে বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ আমি কওঁ মেডিকেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ কিছুমান গুৰুত্ব। এতিয়া উন্নয়নশীল বিভিন্ন ধৰণৰ দেশসমূহত অৰ্থাৎ আমাৰ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি এখনত বহুতো আমাৰ স্বাস্থ্যজনিত প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হোৱা যায়। এতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্যৱান প্ৰত্যাহ্বান চেলেঞ্জেছ যোনবোৰ হোৱা যায়, এতিয়া প্ৰত্যাহ্বানসমূহ কেনেকুৱা চেলেঞ্জেছ কি যে সঠিকভাৱে আমি কেৱল আমি চলিবলৈ যোনবিলাক আমাৰ শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন কৰা হয়। আৰু সেইকাৰণে আমি কওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জনব্যৱস্থা সেৱা আছে বা তাৰ লগত চিকিৎসাৰ সেৱাৰ মাজত এক ভাল ভাৰসাম্যও থাকিব লাগিব। এইটো নহয় যে কোনো ধৰণৰ আমাৰ তাৰ লগত স্বাস্থ্য ব্যৱহাৰৰ লগত প্ৰয়োজন নহয়, সেইটো হ'লেও নহ'ব, কিন্তু তাৰ মাজত এটা ভাৰসাম্য থাকিব লাগিব, এটা ভাল কানেকশ্যন। আৰু সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহে তেওঁলোকৰ স্নাতকসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা দক্ষতাসমূহ যোনবোৰ স্কিল আছে গ্ৰেজুৱেট, সেইখিনিক আমি সূচিত কৰিব লাগিব, এৱেৰ কৰিব লাগিব, সজাগ কৰিব লাগিব, এক সুস্থ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাত। সুস্থ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাত কেৱল এটা দিশে নহয়, কিন্তু বহুত দিশে সেইখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি থাকে। এতিয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে আমি কি কৰোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদান কৰিছে, আৰু সেই চিকিৎসাৰ শিক্ষাৰ আমি গুৰুত্ব দিব নোৱাৰি, কাৰণ সেইবোৰ সদায় স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি উপাদান বুলি কওঁ। সেয়েহে শিক্ষাৰ গুৰুত্ব বুলি ক'লে বা আমাৰ যিমানখিনি স্বাস্থ্য সেৱা আছে সেইখিনি আমি এটা প্ৰত্যাহ্বান হিচাপেও ল'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ অৱদান অৰ্থাৎ ৰিকুৱেষ্টখিনি আমাৰ দেশত স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ কাম কাজৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু মানৱ সম্পদৰ উৎপাদনত নিহিত হৈ যায়। ঠিক সেয়েহে চিকিৎসাৰ লগত জড়িত মহাবিদ্যালয়সমূহত কেৱল চিকিৎসক প্ৰস্তুত কৰাই নহয়, লগতে যোগ্য চিকিৎসক, শিক্ষক আৰু পেৰামেডিকেলৰ কৰ্মচাৰীসকলক নিয়োজিত কৰে। এনেদৰে স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰিপূৰক হিচাপে কাম কৰে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহে নতুন আৱিষ্কাৰৰ বাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত বৈজ্ঞানিক গৱেষণা চলোৱাটো সহায় কৰিবলৈ আৰু বৰ্তমানৰ জ্ঞানৰ আমাৰ যিমানখিনি ভাণ্ডাৰ আছে সেইখিনি আমি সমৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। এতিয়া সমৃদ্ধি কৰিব আমি ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে, তাৰ লগত পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব লাগে য'ত সেইখিনি আশা কৰা হৈছে। বৃহৎ সংখ্যক আৱাসিক কৰ্মচাৰী হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থী থকাৰ বাবে তেওঁলোকে স্থানীয় লোকসকলেই হওক, বৃহৎ সংখ্যক আমি কৰিব লাগে কি যে সেইখিনি থকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ স্থানীয় লোকসকলৰ বৃদ্ধি সংখ্যক নিযুক্তিৰ সদায় আমি সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগিব। সেয়েহে ডাঙৰ চিকিৎসালয় আমি সৈতে সংযুক্ত কৰি শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ হিচাপে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু তাৰ লগত স্থানীয় স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাত স্থানীয় জনসাধাৰণ স্বাস্থ্য অৰ্থনৈতিক কল্যাণক প্ৰভাৱিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কয়। তো সেইখিনিৰ লগত আমি চাওঁ যে আমাৰ শেহতীয়াকৈ অভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰমসমূহত আমি প্ৰায় 4 গুণ বৃদ্ধি হৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ অভিযান্ত্ৰিক মাত্ৰ 3টা শাখাতহে আমাৰ উৎপাদন হৈছে, আৰু সেয়েহে সাধাৰণতে আমি অসামৰিক বা বিভিন্ন ধৰণৰ এশৰো অধিক পাঠ্যক্ৰম গঠন হৈছে। তো কিছুমান
শেহতীয়াকৈ অতি জনপ্ৰিয় ক্ষেত্ৰত ভিতৰত আছে জৈৱ প্ৰযুক্তি, যিটো ক'লো অৰ্থাৎ বায়'টেকনলজি, কোনো প্ৰযুক্তি ইত্যাদি নহয়, পৰিৱেশৰ লগত অভিযান্ত্ৰিক জড়া হয়। এতিয়া NICTৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অনুমোদিত হৈছে আৰু সেই হিচাপতে আমাৰ ব্যক্তিগত বা চৰকাৰী বা অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত জড়িত হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ সৈতে অনুমোদিত আৰু যিবাতখিনি চাইছোঁ যে আমি কেনেকুৱাকৈ আমাৰ AICT বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে অনুমোদিত হ'ব পাৰে, সেইখিনিৰ লগত আমি চাওঁ যে আমাৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহক বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত সহযোগিতা বঢ়াই পেলাই ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়াব পাৰি। আৰু সেয়েহে আমি কওঁ যে AICTৰ দ্বাৰা অনুমোদিত ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আমাৰ বিদেশী বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা আমি ডিগ্ৰী দিব পাৰোঁ বা তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপ্ল'মাছ থাকে বা প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা যায়। এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বৰ অৰ্থাৎ আমাৰ যোনবোৰ আঞ্চলিক বিজ্ঞান আছে বা প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে, যোনখন আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজিয়নেল ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি অৰ্থাৎ নেৰিষ্ট, শ্বৰ্টত নেৰিষ্ট বুলি কোৱা যায়, যোনখন ইটানগৰত আছে, এইখন আমাৰ এটা খান চৌধুৰী অভিযান্ত্ৰিক আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ GKCET, সেইখন আমাৰ মালদাত আছে পশ্চিমবংগত। এই কাৰিকৰী আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগত শিক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আমি শ্ৰেণীবদ্ধ কৰাটো এটা উপায় হ'ল তেওঁলোকৰ স্বীকৃতি অৰ্থাৎ এফিলিয়েশ্যন বা আমাৰ যোনখিনি ৰিকগনিশ্যন লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থাপনাত স্বীকৃতিও দিয়া যায়। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বৰ প্ৰতিষ্ঠান বা বিভিন্ন ধৰণৰ উৎকৃষ্ট কেন্দ্ৰ হিচাপে আমাৰ জনা যায় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয় বা বিভাগৰ লগত জড়িত আমাৰ IIT বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তিৰ লগত আমাৰ সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহত অধীনত আমাৰ অনুমোদিত ব্যক্তিগত বা চৰকাৰী কৰা যায়। এতিয়া AICTৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আছে অৰ্ধ চৰকাৰী বা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ, তাৰ লগত বিশ্ববিদ্যালয়ো আছে। তো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে আমি অনুমোদিত আৰু AICTৰ দ্বাৰা অনুমোদিত ব্যক্তিগত বা চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে। এতিয়া কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে আমি অনুমোদিত নোহোৱাকৈ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা পাঠ্যক্ৰম আছে, সেইখিনি আমি আগবঢ়াব লাগে আৰু তাৰ লগত আমাৰ অনুমোদিত আমি চাওঁ যে ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ কিভাৱে আছে। তো সেইখিনিৰ লগত আমি অভিযান্ত্ৰিক আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম আমি আগবঢ়োৱা প্ৰতিষ্ঠানবোৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অংশ আৰু সেইবোৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ মন্ত্ৰালয় অৰ্থাৎ MHRD মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অংশ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত পৰে বুলি কয়, হায়াৰ এডুকেশ্যন। সেইকাৰণে কয় যে সকলো ভাৰতীয় কাৰিকৰী শিক্ষা পৰিষদ অৰ্থাৎ দেশত ব্যৱস্থাপনা শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা সমন্বয় আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দায়বদ্ধ সংস্থা আৰু সৰ্বভাৰতীয় কাৰিকৰী শিক্ষা পৰিষদ, তাৰ লগত 1945 চনত স্বাধীনতাৰ ঠিক আগতে AICT এক পৰামৰ্শদাতা সংস্থা হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিল, কিন্তু 1986 চনৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ পৰামৰ্শৰ পিছতে এক বিধিবদ্ধ মৰ্যাদাও লাভ কৰা হৈছে। সেইকাৰণে কোৱা গৈছে AICT ৰাজ্যিক আৰু ব্যক্তিগত দুয়োটা অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় আমাৰ স্বীকৃতিৰ বাবে দায়বদ্ধ হৈ গৈছে। এই কাৰিকৰী শিক্ষাৰ গুণগত আৰু পৰিমাণগত বিকাশ নিৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে নিয়ম আৰু মানদণ্ডৰ সঠিক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পৰিষদ লক্ষ্য হৈছে কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আগবঢ়োৱা কাৰ্যসূচীৰ মানদণ্ড বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আগবঢ়োৱা কাৰ্যসূচীসমূহ সমান কৰা। স্বীকৃতি প্ৰক্ৰিয়া অতি কঠোৰ আৰু ইয়াত কেইবাটাও ইনপুট আছে, যেনে শিক্ষণৰ মানদণ্ড, গৱেষণাৰ স্তৰ অৰ্থাৎ ৰিচাৰ্চ কৰাৰ যোনখিনি আমাৰ
অনুষদৰ দক্ষতা থাকে সেইখিনিৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ মূল্যায়ন অৰ্থাৎ টিচাৰ্ছ ইভেলুৱেশ্যন বুলি যে কয় মূল্যায়ন কৰিব পাৰে আৰু প্ৰতিষ্ঠানত উপলব্ধি আমি যিমানবোৰ আমাৰ আন্তঃগাঁথনি অৰ্থাৎ আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিমানখিনি আমাৰ আন্তঃগাঁথনি সুবিধা আছে এইখিনি সম্পদৰ আমি মানদণ্ড চাওঁ মানে কোৱালিটি যোনটো তো সেই কাৰিকৰী শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা আৰু বিকাশ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনিং আৰু তাৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিকাশ অৰ্থাৎ আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি বা নিৰীক্ষণৰ লগত অঞ্চলটোৰে আমি অনুমোদিত কৰি পেলাই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ আমাৰ যিমানখিনি মূল্যায়ন কৰিব পাৰি সেইখিনি পৰিষদক সহায় কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশত আমাৰ এটা 7টা আমাৰ বিধিবদ্ধ আঞ্চলিক সমিতি আছে যাৰ কাৰিকৰী শিক্ষাবিদসকলক আমি অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য কাৰিকৰী বা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ লগত আমি জোৰাব পাৰোঁ আৰু সেই ভাৰতত বিশাল আন্তঃগাঁথনি সুবিধাও স্থাপন কৰা হৈছে এতিয়া যদি কয় NICTEৰ কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত কিভাৱে স্বীকৃতি হয় তো এই স্বীকৃতি হোৱাৰ যোনটো পদ্ধতি সেইটো হৈছে যে আৰম্ভ কৰা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পৰিষদৰ লগত জড়িত স্থাপন কৰা হৈছিলে NBA বুলি তো এই NBA বিগত 25 বছৰ ধৰি আমাৰ এই কাৰিকৰী শিক্ষাৰ বিকাশৰ পৰা হাৰ আছিলে আমি কওঁ অভূতপূৰ্ব বুলি আৰু সেই 3টা শাখাই কেৱল স্নাতকোত্তৰ 41টা পাঠ্যক্ৰম আৰু স্নাতকোত্তৰ 100ৰো অধিক পাঠ্যক্ৰমলৈ সম্প্ৰসাৰিত আৰু সম্পাদন আছিলে তো কিছুমান এনেকুৱা হয় যে অতি জনপ্ৰিয় ক্ষেত্ৰত আমি তাৰ ভিতৰত আছে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জলবায়ু যিটো ক'লোঁ তাৰ লগত আমাৰ সম্প্ৰসাৰিত হৈ আছে কেইবাটাও পাঠ্যক্ৰম তো সেই কৌশল প্ৰয়োগ হিচাপে বুজিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু এই খণ্ডত আমি এইকাৰণে পেছাদাৰী শিক্ষাৰ এটা বিদ্যালয় এখন কিভাৱে আমি উদাহৰণস্বৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এখন চিকিৎসা বা আইন মহাবিদ্যালয় আমি কিভাৱে সেই আমি যোগ্য আমি কেনেকৈ আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভংগী হিচাপে দেখুৱাবলৈ পাৰোঁ তো সেইকাৰণে এনে শিক্ষা কেৱল শিক্ষাৰ্থীৰ বাবেই নহয় কিন্তু এই বিষয়বস্তু আহৰণ কৰাত অকল সহায়ে নহয় লগতে সঠিক অনুশীলন অৰ্থাৎ ডিচিপ্লিন আৰু আচৰণৰ যোনখিনি আমাৰ বিহেভিয়াৰ থাকে সেইখিনি প্ৰয়োজনীয়তা দক্ষতা আহৰণ কৰাটো সহায় কৰে তো পেছাদাৰী শিক্ষা কিছুমান আমাৰ বিশেষত্ব হ'ল যে প্ৰথম হৈছে অনুশাসনৰ বাবে মৌলিক জ্ঞান অৰ্থাৎ আমাৰ যোনখিনি ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে যোনখিনি আমাৰ নিজৰ জ্ঞান লাগে সেইখিনি প্ৰয়োজন হয় তাৰ লগত মূল্যবোধ বুলি ক'লে আমি ভেলুজ কওঁ যোনখিনি আমি ভেলুজ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে দ্বিতীয়টো হৈছে অনুশীলনৰ বাবে মূল ধাৰণা অৰ্থাৎ কনচেপ্ট লাগিব তাৰ লগত কৌশল অৰ্থাৎ স্কিল তো সেই কৌশলখিনি বা আমাৰ যিমানখিনি ব্যক্তিৰ বাবে বৃত্তি অনুশীলনতা লাগে এই বৃত্তি অৰ্থাৎ নিজৰ ভোকেশ্যনটোৰ লগত ডিচিপ্লিন হ'ব লাগিব আৰু দায়িত্বশীল অৰ্থাৎ ৰেছপনচিবল সেই প্ৰৱেশ কৰা দক্ষতাৰ এটা স্তৰো আমি প্ৰাপ্ত কৰা বুজাওঁ তেনেকৈ অনুদানৰ ওপৰত বা আত্মবৃত্তীয় অৰ্থাৎ যোনটো আমাৰ চেল্ফ ৰিলায়েণ্ট বা সেই প্ৰতিষ্ঠানত উদ্যোগ হৈছে যিবোৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে মাচুল লয় আৰু চৰকাৰী অনুদানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে AICTE শেহতীয়াকৈ আমি কওঁ যে সেইখন প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ স্বীকৃতি আৰম্ভই কৰাইছিলে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিৰ পৰিষদৰ লগত যিয়ে স্থাপন কৰাইছিলে বিগত 25 বছৰ আগত সকলো ভাৰতীয় কাৰিকৰী শিক্ষা পৰিষদ দেশত ব্যৱস্থাপনা শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা সমন্বয় আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দায়বদ্ধ সংস্থা হৈছে সৰ্বভাৰতীয় কাৰিকৰী শিক্ষা পৰিষদ
1945 চনৰ স্বাধীনতাৰ ঠিক আগতে AICTE এক পৰামৰ্শদাতা সংস্থা হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিলে। তাৰ লগত কিন্তু 1986 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ পৰামৰ্শও আমাৰ আছিলে আৰু সেই বিধিবদ্ধ মৰ্যাদাও লাভ কৰিছিলে। AICTE ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি পৰিষদৰ লক্ষ্য হৈছে কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আগবঢ়োৱা আৰু কাৰ্যসূচীসমূহৰ মানদণ্ড বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আমি সেই সন্মান লাভ কৰোঁ। স্বীকৃতি দিয়া বা আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষণৰ মানদণ্ড সূচোৱাটো গৱেষণাৰ মূল পাত্ৰব্য আৰু সেয়েহে অনুসন্ধানৰ দক্ষতা আমি হিচাপে আমি কওঁ আৰু সেই শিক্ষকৰ মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজন। উত্তৰ-পূৰ্ব আঞ্চলিক আমি এনেকুৱা ধৰণৰ শিকিব পাৰোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঔদ্যোগিক অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান যোনটোক আমি মুম্বাইত আছে অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড ফ'ৰ্চ টেকন'লজি যোনটো স্কুল অফ প্লেনিং এণ্ড আৰ্কিটেক্সাৰ কৰিছিলে যোনখন নতুন দিল্লীত আছে চিটুৱেটেড হয় প্লেনিং এণ্ড আৰ্কিটেক্সাৰ মেনেজমেণ্ট এখন ভূপালত আৰু তাৰ নেক্সটখন এখন হৈছে বিজয়পুৰৰ চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি এখন কোকৰাঝাৰ আৰু আমি এখন যোনখন লংকালত এখন টেকন'লজি আছে। তো বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগ বা IIT বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতিষ্ঠান যেনেকৈ NIT এইসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত অনুমোদিত ব্যক্তিগত বা চৰকাৰী বা অৰ্ধ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত নিয়োজিত হৈ আছে আৰু কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে আমি যদি অনুমোদিত বা NICTৰ দ্বাৰা অনুমোদিত নোহোৱা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে তেতিয়া আমি কওঁ যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগিতা ভাৰতত ব্যৱস্থাপনাৰ পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱা বা AICTৰ দ্বাৰা অনুমোদিত ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান য'ত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা প্ৰমাণপত্ৰ আছে। তো অভিযান্ত্ৰিক আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়োৱা তাৰ লগত প্ৰতিষ্ঠানবোৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অংশ আৰু সেইবোৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ লগত অংশ হৈ আছে উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত পৰে। সকলো ভাৰতীয় কাৰিকৰী তো এই ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ যে ভাৰতত বিশাল আন্তঃগাঁথনি সুবিধাও আমাৰ আছে আৰু তাৰ লগত তিনিটা শাখাই কেৱল আমাৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু স্নাতকোত্তৰ 100ৰো অধিক পাঠ্যক্ৰমৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু যোনখিনি পেছাদাৰী শিক্ষা সেইখিনি পেছাদাৰী শব্দটো আমি বিভিন্ন লোকৰ বাবে বেলেগ বেলেগ হয়। কিছুমানৰ বাবে এই খণ্ডত কয় যে পেছাদাৰী শিক্ষা অৰ্থাৎ প্ৰফেশ্যনেল হয় কিন্তু যদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাপ্ত আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভংগীৰে চাওঁ তেতিয়া অৰ্থটো বেলেগ হৈ যায়। তো জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ কৌশলৰ বাবে সেই যোগ্য হিচাপে আমি পেছাদাৰী শিক্ষা কওঁ আৰু তাৰ লগত কিছুমান বিশেষকৈ হ'ল যে অনুশাসন যোনটো মই অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ সেইটো হৈছে মৌলিক জ্ঞান আৰু মূল্যবোধ। মৌলিক জ্ঞান আৰু মূল্যবোধ বুলি ক'লে আমি যোনখিনি আমাৰ জেনেৰেল নলেজ আৰু তাৰ লগত আমাৰ ভেলুজ থাকে সেইখিনি আমি অনুশীলন বাবে আমি বিভিন্ন মূল ধাৰণা বা কৌশলৰ ব্যক্তিৰ লগত আমি অনুশীলনত দায়িত্বশীল প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে দক্ষতাৰ এটা স্তৰ প্ৰাপ্ত কৰাও বুজায়। সেই হিচাপত উন্নয়নশীল দেশসমূহত বহুতো স্বাস্থ্যজনিত প্ৰত্যাহ্বান আছে আৰু এই প্ৰত্যাহ্বানবোৰৰ বাবে সঠিক আমাৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা আমাৰ জড়িত হৈ আছে। সেই হিচাপত আমাৰ সেৱাৰ মাজত এক ভাল ভাৰসাম্যও থাকিব লাগে। সেই হিচাপত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তেওঁলোকৰ স্নাতকোত্তৰসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ দক্ষতাৰ সজ্জিত কৰি এক সুস্থ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাটো সহায় কৰে। সেইকাৰণে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ লগত শিক্ষাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্বও আৰোপ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ব্যৱস্থা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান আছে।
তো সেয়েহে ডাঙৰ ডাঙৰ চিকিৎসালয়ৰ সৈতে আমি সংযুক্ত শৈক্ষিক গুণ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত স্থানীয় স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থা দিব লাগে। অৰ্থাৎ লোকেলি যোনসমূহ এভেইলেবল আমাৰ কেম্প হ'ব পাৰে, মেডিকেল কেম্প হ'ব পাৰে, ৰেগুলাৰ চেকআপ হ'ব পাৰে, বা স্থানীয় যোনসমূহ জনসাধাৰণৰ বাবে এটা সুবিধা হিচাপে হয়। জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্য তাৰ লগত স্থানীয় অৰ্থনীতিৰ কল্যাণক অৰ্থাৎ ইকনমিকেল ছেটআপ বা তাৰ লগত প্ৰভাৱ পৰাৰ পিছত এটা সম্ভাৱনা থাকে। এতিয়া বৃহৎ সংখ্যক আৱাসিক অৰ্থাৎ বহুতসমূহ চিটিজেন কি হয় যে কৰ্মচাৰী হয়, তাৰ লগত শিক্ষাৰ্থী থকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ স্থানীয় লোকসকলৰ বৃহৎ সংখ্যক নিযুক্তিৰ সুযোগো প্ৰদান কৰা হয়। তো নিযুক্তি যোনটো আমি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ থাকে সেইটো কৰিব পাৰি। এতিয়া মেডিকেল এডুকেশ্যন খোলাৰ লগতে তাৰ লগত কিছুমান স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাও যাতে মানুহ জনসাধাৰণে সেইখিনি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। তো সেয়েহে বৈজ্ঞানিক গৱেষণা লাগিব, তাতে আমাৰ প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্ট লাগিব, চাইণ্টিফিক থিংকিং যাক কয় বৈজ্ঞানিক গৱেষণা ৰিচাৰ্চ লাগিব, চলোৱাত সহায় কৰে। আৰু বৰ্তমানৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ সমৃদ্ধি কৰাৰ বাবে পৰিৱেশক আমি এটা সৃষ্টি কৰি ল'ব লাগিব, যোনটোত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন আৱিষ্কাৰসমূহ আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু এইখিনি যাতে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। সেয়েহে কয় যে আমাৰ অৱদান বুলি ক'লে এতিয়া প্ৰফেশ্যনেলে হওক, আমাৰ পেছাদাৰী শিক্ষাই হওক বা আমাৰ স্বাস্থ্য শিক্ষাই হওক, এইখিনিৰ লগত ইয়াৰ অৱদান আমাৰ দেশত স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ কাম কাজৰ বহুতখিনি প্ৰয়োজন মানৱ সম্পদৰ উৎপাদন হৈ আছে। এতিয়া মানৱ সম্পদৰ উৎপাদন বুলি ক'লে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেৱল এনেকুৱা নহয় যে অকল চিকিৎসা সেই প্ৰস্তুত কৰাই কেৱল নহয়, তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যোগ্য চিকিৎসা শিক্ষক লাগিব, অৰ্থাৎ স্কিল্ড টিচাৰ্ছ বা পঢ়াবৰ কাৰণে তেওঁ লাগিব যোগ্য হোৱা। তাৰ লগত পেৰামেডিকেল চায়েন্স হ'ব লাগিব। এই পেৰামেডিকেল কৰ্মচাৰীসকলে নিয়োজিত থাকিব লাগিব আৰু সেই নিয়োজিত থকাৰ লগত এনেদৰে কিছুমান আমি স্বাস্থ্যসেৱা পৰিপূৰক হিচাপে আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই হিচাপত আমি কাম কৰোঁ। তো সেয়া আমি প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে চিকিৎসা বিদ্যালয়সমূহত আমি স্থানীয় স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।